review, sir. So the presentation format is, sir, we will be giving about, I'll be talking about last year's last collectors conference action taken, Q1 estimates, then a key performance indicator under the directions of Honorable Chief Minister. Sir. We have planning department has taken up certain activities which is resulting in some good parameters. First that session I'll be briefly talking about. Will be on GSDP. Last, so the time that we have given is discussed. I am happy actually 11:30 to 1:30. Most of the I request the team that 50% of the time will be for the presentation, and the rest 50% of the time will be dedicated for discussions on the floor, both from the collectors and from the followed by secretaries and the under level planning exercise. Similarly, I request now level Mr. planning Pish exercise Kumar also we did. to head the session on GSDP. In the 140 will second close. point in last discussion was about the constituency vision units. So we had those vision units have been established for the first time. Honorable Chief Minister, Honorable Ministers, Chief Secretary, Senior Officers and District Collectors and the team in the field. Very hearty welcome to all of you to the fourth Collectors Conference. At the outset, sir, I'd like to thank you for giving a session on the GSDP growth. The quarterly estimates have come last week, sir. And our performance is, this year target is ambitious and we are on track for that. So I'll quickly give the overall good presentation of the GSDP, sir, followed by each agriculture sector, industry sector and the services sector review, sir. So the presentation format is, we will be giving about, I'll be talking about last year's collectors conference action taken, Q1 estimates, then the key performance indicator under the directions of Honorable Chief Minister. We have the planning department has taken up certain activities which is resulting into some good parameters. So that I'll be briefly talking about, sir. Action taken, sir. Last collectors conference on significant points were discussed. I am happy to inform that most of the actions have been taken. First of all, was on Andhra vision targets. So we have completed that exercise last year. November, Honorable Chief Minister Sir had unveiled the Son Andhra 2047, and followed by that district level and mandal level planning exercise. Similarly, a constituency level planning exercise also we did. So all of that plans are in place in the field. Second point in last discussion was about the constituency vision units. So we had those vision units have been established for the first time. చరిత్రలో ఎంతో ముందు పూర్వంలో ఎప్పుడు నుంచి డిమాండ్ ఉండేది ప్రతి ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ నుంచి ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ని డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ అంటే స్పెషల్ ఆఫీసర్ కాన్స్టిట్యున్సీ స్పెషల్ ఆఫీసర్ పెట్టడం, దాంతోపాటు 4-5 మెంబర్ టీమ్స్ ఒక ఇంటర్వ్యూ పెట్టి ఒక ప్రాసెస్ చేసి మనం సర్ప్లస్ స్టాఫ్ నుంచి జిఎస్డబ్ల్యూ స్టాఫ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఒక యంగ్ ప్రొఫెషనల్ మన ప్లానింగ్ సొసైటీ నుంచి కూడా మన ట్రైనింగ్ చేసి ఇచ్చాము సార్. దోస్ ఆర్ ఎంబీఏస్ విత్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ in the field. So a good team is there. Similarly, Honorable Chief Minister directions మేరకు మనం ప్రతి ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీకి కూడా ఒక ఎక్స్పర్ట్ ని అంటే ఒక ప్రొఫెసర్ ని ఒక ఇన్వెస్టింగ్ నుంచి టైఅప్ చేసి మ్యాప్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో చైర్మన్ గారి ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తారు. వాళ్ళకి ఆఫీస్ ప్లేస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ దిస్ ఫంక్షన్ యూనిట్ ఇస్ నౌ ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ సార్. వీఆర్ హ్యాపీ టు ఇన్ఫార్మ్. సిమిలర్లీ సార్ జిఎస్డిపి డిపార్ట్మెంటల్ మ్యాపింగ్ అంటే మన జిఎస్డిపి గ్రోత్ కి ఏదైతే టార్గెట్స్ ఉన్నాయో సార్ వానికి మనకు ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో 17 సబ్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి. వీటికి సంబంధించిన దాదాపు ఒక 183 పారామీటర్స్ ఏదైతే గ్రోత్ కి ఉన్నాయో దానికి మ్యాపింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది సార్. దాంతో పాటు ఈ సంవత్సరం మన టార్గెట్ కూడా 17.11% ఏదైతే పెట్టాము అది కూడా ఇచ్చి దాని మీద మానిటరింగ్ కూడా నడుస్తూ ఉంది. అది కాకుండా ఈ జీబీఐ కాంట్రిబ్యూషన్ కి మీద ఒక ఎక్సైజ్ చేయించి మన నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అప్లైడ్ ఎకనామిక్ రీసెర్చ్ నేషన్ నుంచి కూడా ఒక టీం పెట్టాము సార్. సో మండల్ లెవెల్లో డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ కూడా మనం తయారు చేయబోతున్నాము. నెక్స్ట్ 2 months లో ఆ ఎక్సైజ్ కూడా పూర్తి అవుతుంది సార్. ఇది కాకుండా సార్ యాజ్ అండర్ ది డైరెక్షన్స్ అండ్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ P4 అనేటువంటి ఒక కొత్త ఇనిషియేటివ్ లాస్ట్ టైం చెప్పడం జరిగింది సార్. అది పూర్తి అయింది సార్. ఉగాది టైంలో మనం ప్రోగ్రామ్ మొదలు పెట్టి మన 15th August కి టార్గెట్ వరకు వీ హ్యావ్ డన్ 2 times సర్వే ఆల్సో అండ్ ఫైండ్ అబౌట్ 21 lakh ఎలిజిబుల్ ఫ్యామిలీస్. అందులో దాదాపు ఒక 10 లక్షల ఫ్యామిలీ టైఅప్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఇటీవల సార్ దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ది ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో కమింగ్. సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ అ కోర్స్ కరెక్షన్. అది P4 లో నెక్స్ట్ సెషన్ లో చెప్తాము సార్.
Now we come to the estimates, the economic estimate projections for Q1 and target and comparison at current prices, sir. So this year, for example, if you look at the targets, 23-24 low, total GSDP is 14,22,000 crores, sir. This year we have got with 12% growth, sir, 15,93,000. అంటే దాదాపు ఒక 16 లక్షల కోట్ల మన ఆస్తిలో మన సంపద ఉంది సార్ రాష్ట్రంలో. Now we have kept a target of 17.11, sir, which will take it to 18.65 lakh crore. So దాదాపు ఇక 2,70,000 crore ఆస్తి సంపదాయాన్ని రాష్ట్ర సంపదాయాన్ని మన యాడ్ చేయబోతున్నాము. దానికి టార్గెట్ పెట్టి ఉన్నాము సార్. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ 3 years కూడా సార్ ఇయర్లీ టార్గెట్ చేస్తూ 29-30కి ఆల్మోస్ట్ డబల్ చేసినట్టు 29,29,000 అంటే 30 లక్షల కోట్ల, ఇదైతే 15 లక్షల నుంచి డబుల్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము. దాని తర్వాత సార్ 5 year టార్గెట్ 47 వరకు కూడా 308 lakh crore అంటే $2.4 trillion కి ఒక ప్రణాళిక మన తయారు చేయడం జరిగింది సార్. సో ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ హియర్, నీతి ఆయోగ్ with Government of India and some experts, sir, we have consulted and this entire action plan is in place, sir. This has been told to the collectors, sir. Earlier also classes where we have taken lecture discussion. Honorable Chief Minister garu kuda anni జిల్లాలో మాట్లాడారు. సో జిల్లా వారీగా మీ మండల్లో కూడా ఆస్తి ఎలా ఉంది, MDP అంటే మండల్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్, ఆ మండల్లో ఏదైతే వర్తిస్తుందో అది ఎలా డెవలప్ చేయాలని నెక్స్ట్ 25 years ప్లానిక కూడా తయారు చేయడం జరిగింది సార్. ఇందులో సార్ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చూస్తే Q1 quarters కి సార్ దిస్ ఇస్ ది latest statistics that has been released by Government of India last week, sir, and Planning Department has taken up for the Mana Rashtam ko. అందులో సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వార్టర్ కి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 10.50% is the performance we have done in Q1, sir, as compared to all India, sir, national level 8.8% ఉంటే మన 10.5 లో ఉన్నాము సార్. అయితే ఇది లాస్ట్ ఇయర్ లో చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్ వి హ్యాడ్ టోటల్ సంవత్సరం మొత్తానికి కూడా 12% గ్రోత్ ఉండేది. అందులో Q1 అంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్ వాజ్ 9.58. సో ఇన్ ప్రొపోర్షనేట్ బికాస్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో ఖరీఫ్ అండ్ రబీ అంటే అగ్రికల్చర్ ది మన అండ్ హార్టికల్చర్ కొన్ని క్రాప్స్ రావు కాబట్టి ఈ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. అదే అయినా 1% గ్రోత్ ఇస్ అ గుడ్ సైన్. బట్ మీరు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టు మన వీ షుడ్ నాట్ బి కెజువలింగ్ దట్ అది అయిపోయిందని లేదు. సో ఇంకా పెరుగుతూ వెళ్ళాలి. ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ సార్ దట్ అట్లీస్ట్ 15% గ్రోత్ అంటే 17% టార్గెట్ పెట్టి ఉన్నాము నెక్స్ట్ 3 quarters కి. ఇదే మన కొనసాగితే డెఫినెట్లీ విల్ బి ఏబుల్ టు బి ఆన్ ట్రాక్ ఫర్ దట్ టార్గెట్ సార్. If you look at the breakup, sir, agriculture and sector వారీగా చూసినట్టయితే మన అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ లో GVA has been added to 9.45%, sir. అది లాస్ట్ క్వార్టర్ అంటే ఫస్ట్ Q1 ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ చూస్తే 2.16% ఉండేది సార్. సో దానికంటే కూడా మంచిగా మన ఉంది. ఇంకా ట్యాక్స్ కూడా ఫిల్ అయ్యి మన క్రాప్ సీజన్ వస్తుంది కాబట్టి దిస్ విల్ ఆల్సో బి యాడింగ్ సార్. ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ లో సార్ వీఆర్ అట్ 8%. సో 6.3 at నేషనల్ లెవెల్లో ఉంటే దాన్ని కూడా దేర్ ఇస్ సమ్ ఫిలిప్ విత్ ది ఇండస్ట్రీ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ కమింగ్ సార్. సర్వీస్ సెక్టర్ ఇస్ స్లైట్ కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్ సార్. ఇంకా 8.47% ఉంది. దో టూరిజం అండ్ సమ్ అదర్ విల్ బి గివింగ్ దట్ బ్రేకప్ సార్ ఆ సెక్టర్ లో. బట్ ఇంకా మనం కొంచెం పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. మొత్తం కలిపి సార్ వీఆర్ at 8.5% ఆఫ్ ది వాల్యూ అడిషన్ and GSDP growth of 8.35%, sir. This is at constant price, sir. And 10.5 is at the nominal price. At constant price, we are at 8.35% as compared to 7.8% of the country level, national average, sir. So, ఈ figures అన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సార్. So, as we go along, I think sector వారీగా కూడా will be taking up, sir. ఇది కాకుండా సార్ ఇప్పుడు సబ్ సెక్టర్ వారీగా చూసినట్టయితే we have this quarter, sir, what performance. So agriculture, horticulture typically don't come for the first quarter, so that is why it is 0, sir. Now livestock, sir, we have grown about 23% as compared to 16% last year, sir. So almost track low, highest we are doing. So 24% అంటే quarterly లో మనం ఉన్నాము సార్. సో రిమైనింగ్ 3 quarters లో 76% చేయాలి సార్. అదేవిధంగా సార్ ఫారెస్ట్, ఫిషింగ్ అండ్ మేజర్ ఏదైతే సబ్ సెక్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందో అది కూడా ఆల్ టీమ్స్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో CPOs దగ్గర కలెక్టర్స్ తో కూడా షేర్ చేయడం జరిగింది సార్. సో దిస్ ఇస్ ది బ్రేకప్ ఆఫ్ ది క్వార్టర్ సార్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్
GV contributions subsector wise, again agriculture, horticulture for this quarter is 0, so therefore it is not coming. Those are the maximum contribution. They will actually next quarter onward they'll be coming down, sir. But livestock, manufacturing, services in this order of the pyramid, it is there, sir. The green one on the left side is last year Q1, and blue number is this year, sir. So for example, this year we have done in livestock 14.1%. Last year it was 14.64%, sir. Manufacturing is 12.2%. Last year it was 12.31%, sir. So similarly, each subsector variga kuda a comparison iవ్వడం జరిగింది, sir. Secretaries who note cheskondi. You are not silent spectators, be clear. All head of departments, ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో జిల్లా హెడ్స్ కూడా ఉన్నారు. ఒక కాంపిటీషన్ లో ఎవరు బాగా చేయగలుగుతారో వాళ్ళు విన్నర్స్ అవుతారు. అట్లా కాకుండా ఇదేదో అకాడమిక్ డిస్కషన్ మాకు సంబంధం లేనుకుంటే కరెక్ట్ కాదు. ఇది చూసినప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది, వేర్ యూ స్టాండ్, వేర్ ఇస్ ది స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఇంకా లాస్ట్ మీరు డ్రిల్ డౌన్ చేస్తే ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మీకు అనలిటిక్స్. క్యారీ ఆన్. Sir, so ఇందులో సార్ ముఖ్యంగా నోటబుల్ పాయింట్ ఇస్ సార్ లాస్ట్ ఇయర్ నోట్ చేసుకోవాలి మీ డిపార్ట్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్. Sir, last year Q1 lo sir, the value addition to the GSDP was 2,99,000 crores, sir, about 3 lakh crores, sir. This year it is 3,31,000 crores, sir. So that 31,000 crores is, ante compared to growth lo koncham excess మనం చేసాము, sir. So similarly, district variga చూసినట్టయితే sir, from top to bottom, sir, the ranking that in Q1 that we have got, sir. So Srikakulam is highest, 24%. Then Prakasham, Vijayanagaram, Bapatla in that order, sir. This is for all the three sectors combined, sir. Agriculture, industry and services. Sector variga kuda now next will be presenting, sir. So it is important for the collectors to note that whatever Q1 you have not been able to achieve, in the 7th column, Q2 plus Q3 plus Q3, next 3 quarters, you have to make up for that. So that will be your target for the remaining 3 quarters. Now, of course, second quarter is almost hypovachindi because now you will be settling in your districts. So half yearly it will be given to you. You will have to concentrate on Q3 and Q4 and see how those performances are happening. What are the activities which are highlighted or which are important in your district? CPOs will be able to guide you, and you have to take review and ensure that there are no bottlenecks in those activities so that this the performance on the JSDP side improves. So this is 26 district-wise ranking, sir. Now I would like you to take you through the KPIs, key performance indicators. Sir, this key performance indicators under the overall performance of the government under the directions of Honorable Chief Minister in last 6 months, these have been developed. The scoring methodology, the district-wise ranking and mandal-wise ranking, how it comes, you'll have to please note because this is the first month when this is compiled. Now this will be every month exercise, so monthly these numbers will be shown up as in our flash to Honorable CM sir and Chief Secretary sir. So there will be a performance review of district based on these parameters. Kabatti, this you will have to keep in mind. Now, important point is that there are 28 secretariats, 64 HODs and about 512 KPIs. These KPIs are at different levels. So 184 performance indicators are at the mandal level. Then about 138 are at the district level. Then about HOD level there are 156. And secretariat or secretary level there are 34. So all combined 512 parameters have been identified. These the entry point is at the mandal level. There is an app developed by EPCFSS, which is planning department will be compiling this information on a regular basis. So in the MD office, assistant statistical officer will be compiling this information and keying it. So you'll have to keep monitoring this tab with CP office. There's a unit provided. There are people there. They have been trained and they are aware of it. So please have a review with the all these district vision units. Then each constituency there are vision units. So almost state level 1100 people have been trained and they have been given to the constituencies. So please have a tap on this. These parameters have different seasonalities. So about 127 are monthly parameters, 32 are quarterly, 63 are half-yearly, and most of them, about 280 are annual parameters. So these will be filled up at different points.
About 439 are positive indicators where the more you do, the better it will be. And about 73 are negative indicators like atrocities on women or child marriage and those kind of maintenance subjects where it will be the lesser will be the better. So those distinction in terms of capturing these parameters have been built in the system and sufficient number of training has been given. The important point to note also is that this is key parameters involve all aspects, not only the GSDP growth parameters, but the regular maintenance and other functioning of the government also. Out of this 512 parameters, there are about 183 parameters which are GSDP growth drivers. So they are pertaining to primary sector, secondary sector. So those growth, that GSDP ranking that you get is a subset of these parameters. So about 183 of those parameters go into that. The detailing of these parameters which are applicable to your mandals, to your districts, you will have to sit down with the CPOs and have first an understanding at your level, and also with your district officers and field officers, you will have to do a training. Sufficient round has been done while preparing and also giving the targets and achievement, but still because the first system is still, first time it is being rounded, you will have to see that there are certain gaps areas which have to be filled. It is important because the performance of the district and mandals and the officers will be coming from this. So please, my request to all the collectors would be that please bestow your personal interest, have some time, maybe at least fortnightly or something, you should spend 2-3 hours spent with CPO and the teams, and so that till the time that this gets perfected, you have to take it up. Now in this, the target is top-down approach, so state level targets like 17% GSDP growth is broken down into which district, how much has to be done, similarly how mandal area, so that is experts say that target is always top to down, and then the achievement is from bottom to up, so that mandal level, then the district level, then state level, it is taken up from the field level. So this is the approach that has been taken up. Again, these trainings have been given. I would not like to take your time here, but then please be mindful that this is an important activity that you should be looking at. So this in this scoring methodology, annual target, same point which I have said, some parameters are monthly, some are seasonality based. For example, agriculture parameters will be which will be 6 monthly or based on the agriculture season. Some will be like your horticulture law if you have insemination, so that will be a monthly, that will be broken down in what is your target and what has been achievement. So those activity wise you will have to look at it. As I was telling you, we have had a team of experts from the National Council of Economic Research, NINES, are also looking at these parameters, so that when we call off MDP, that mandal domestic product, what is the meaning of that product, and each mandal will have its variation. Some mandal may have industrial activity more, some mandal will have primary agriculture. So those kind of 686 mandal parameters we have taken and adopted with the department. So a sufficient work of theoretical and practical work has gone into it. All the tools will be made available to you. It is already there. We'll be refining it. By December, we'll have to perfect this. And this is one parameter which Honorable Chief Minister will be monitoring regularly. So I would request you to give your personal attention to this. Thank you. Now, sir, this is the first month results, the department-wise rankings. Housing has done its relative target completed. Similarly, education, consumer affairs, travel fair, transport, finance, energy. Energy, sir, some numbers we have yesterday CS looked into it, and already the performance is good, sir. So we rectified that 91% it has come, sir. Other medical departments, so most of the departments are above 75%, sir. Some departments, because of seasonality, are between 60 and 75. That improvement will be coming, sir. So already all the secretaries are in sync and they are looking at it, sir. Similarly, sir, this district-wise also again we have done the KPIs. The first was GSDP. This is the KPI-wise ranking. So here also some districts have not been able to capture. Largely it is range bound, sir, from 58 to 64%. The bandwidth is quite distinct, sir. So all districts works are happening. But because there is a seasonality involved and there is some reporting issues, sir, so that we will be, we need to improve upon from next month cycle. We'll be taking it up, sir. So this is for a flavor of what it will be looking like. Similarly, sir, under each parameter we'll have mandal wise. So 686 mandals also, top 10 mandals for example, and under the KPIs, Anandpur 82, NTR, Nandigama 80, Vijayawada West 80. So these are the this is a ranking of across districts of 686 mandals. Similarly, last mandals which have to be picking up are also given. Piddabailu, then Nagailanka,
Goduru, Totladur. So these, where some issues are there also the collectors will have to monitor and see that the mandal level performance of these offices and on these parameters are also reviewed properly. Now, important point is the timelines and these things, SOPs that have to be given. Every month, please note that every month mandal level entry has to be completed by 5th of the month, district level by 8th. Then HODs will be reviewing from 8th to 15th. The other day, Honorable Chief Minister Sir has reviewed and said that between 8th and 15th, 1 week will be time for HODs and to look up at the respective departments. Collectors, of course, will be having 1st to 8th, then 8th to 15th. After 15th, same sir will be looking, there is a bulletin or report that will be given to CM sir. Every month 15th, sir wanted it. So by that time, the performance geography-wise, parameter-wise, key sector-wise will be a report that will be on the table of the Honorable Chief Minister and the Chief Secretary. They will be taking it up. So please ensure that it is done timely. If you don't, if any mandal slips up, then it will be 0. So unnecessary, you will be called for non-reporting on there. So my request would be that this you can keep in mind when you take it up. So this is all. Now we'll be going subsector wise. Way forward we have already given. One point, sir, I'll just like to emphasize here. Apart from these KPIs that we have taken and also the 512 parameters, there are some SDG parameters that we are adding. So it will be about 600. Out of this, 183 are GSDP growth parameters. Another 56 will be added with MDPN that we are doing. So about 200 growth parameters and 600 will be your performance parameters. So both of these will be monitored on monthly basis from the mandal level, district level, and this will be a report which will be having, rather than having a random meeting, a systematic intervention that if particular sector there is a lacking, or if a particular area there is something, if industry or let's say agriculture or health or something is not performing, based on these reports, a scientific or input will be taken up. So there is a app also being there. There is a dashboard also with you. So this will be available. There will be a country collector login. Please note this dashboard. All these figures which you are putting is available there. Your CPOs have it. The division, that the district vision unit have the entry point. They will be making these entries. Mandal level also it will be there. And this monitoring you have to do. The effort is to make the interventions at your level, at the district level for you, and at the government level and the chief minister level, at the state level, a scientific and a data-based intervention rather than having a random kind of these things. Sir. So this is all, sir, and then we'll have agriculture, sir, okay, 20 minutes, and then other also. If any points are at this stage, or we'll continue with this? No, all the 3 presentations over, then they will ask. Right. So now I'll request special CS agriculture for primary sector. So namaskaram, sir. Sabaku namaskaram. Good morning to all the district collectors. Primary sector is important not just because it contributes 32% to the GSDP, 35%, but you should also remember that whatever figures industries show, the raw material actually has to flow from the primary sector. So there is no sugar industry without sugar cane. There is no cocoa industry without cocoa. So the raw material for the downstream industries is given by the primary sector. So all the district collectors have to give proportionately higher time to the primary sector, and except for Vizag and Anakapalli, remaining 24 districts, your bread and butter comes from the primary sector. Having said that, if you look at these figures, I'll quickly skip all this. Most of it is statistics. As you know, the GSDP is calculated mostly averages. Agriculture and horticulture, very clear, it's the production into the MSP or the market price. But for animal husbandry and fisheries, it's slightly complicated. It's at the MOSPI level, some of the decisions are taken, and then from national level it comes to state, and state to it's appropriated to the districts. So the whole effort in the last 3 months from the primary sector, all the 4 departments,
we put our efforts to sort of how do you deconstruct these numbers so that for the district collectors to monitor and review. Today, when we say that primary sector has achieved 8%, what exactly is that achievement of 8%? So how do we deconstruct them within the agriculture, horticulture? And so that attempt we made, just to go by the statistic figures, this is how as we all know, within the agriculture sector, it's the livestock, horticulture and fisheries that give us the growth rate. And tomorrow, when we are supposed to achieve for the primary sector 15%, it's mostly these three sectors that have to be focused on. And Honorable CM is very keen that we all concentrate on horticulture. In fact, horticulture accounts for about 30% area today. Honorable CM wants to take it to near to 50% in the next 4 years. This is again current prices, then the KPIs. This is district wise. I'm told I have taken the clarification from the DES, and there are some, I think, entry problems, and therefore all the districts are shown as C, and also because of the Kharif cycle which starts from June. Again, this is first quarter achievement. West Godavari tops with 21.55%, and bottom you have Kadapa and Allur Sitaramaraju, Parvatipuram, Manyam. Key factors that influenced agriculture and allied sectors, you can see that in livestock, both milk production and meat production increased. But there is a concern as far as livestock is concerned. Even in the discussion, we will come to this. In the livestock census, recent livestock census, there is a reduction of 13% in the livestock population, and this has impact on milk production. And how do we compensate that? That we will discuss. Fishing and aquaculture, all of you are aware that the USA imposed tariffs, which comes to nearly 60%, particularly on the aqua, particularly on the shrimp exports. So that challenge we have to really collectively overcome. As I've said, what you have seen the figure so far is mostly numbers and statistics. We are trying to, as I've said, deconstruct these numbers so that it's easier for the district collectors to review and monitor what exactly these numbers mean. So when we looked at the GVA, we combined agriculture, horticulture and animal husbandry. In fact, from a HR point of view, we are looking at these three together because aqua is slightly more technical and slightly more a different kind of emphasis is required. So from that point of view, when we look at the three combined GVA, it is 3.78 lakhs, 24-25. But then average GVA per district, if you look at the combined 14,557, as we've been saying all along, 5,000 comes from horticulture and animal husbandry, very less from 2,000 only from agriculture. Mandal wise again same. RSK wise also, if you look at total, out of the total average GVA per RSK of 42, 19 comes from AH, 17 comes from horticulture and agriculture is 6. Now if you look at how much of this GVA, 80% of GVA is accounted for, at RSK level it is almost 50% of the RSKs we need to focus. Mandals it's about 60%, and districts, 18 districts account for 80% of the GVA. So the top districts, Anantapur, 25,000 crores, but within that you can see Anantapur, everything comes from, 18,000 comes from horticulture. East Godavari, 22,000, it comes from 11,971 from
animal husbandry. So this analysis top five again RSKs also. If you look at the RSK level, East Godavari, Bikkavolu Mandal, Balavadrapuram, RSK 1, 2, 3, they account for nearly each of them 846 crores. So you just have to see what role the RSK functionary plays. Private corporate world, we have this concept of cost to the company. They look at employees as, how much is the employee costing. Now, if you sort of flip it for the government service, this is the value that a particular RSK functionary brings to the society, not just the state. 846 crores that particular RSK functionary has to deliver. Now, how does he deliver? We simply say 846 crores, but for that RSK functionary, what does it mean in terms of actionable points? So that exercise we did. As I've said, separately fisheries, Eluru, Krishna, alage top 20 mandals, top 50 RSKs. So starting with livestock, we again did this exercise as to, apart from the GVA numbers, we looked at district-wise, what is the additional scope, more than what is now projected, in which sector, milk production, meat production and poultry, we are indicating. For example, Prakasham has tremendous scope in all the three sectors, more than what is actually now being shown as the target. This is RSK centric GSTP. So basically, the livestock GSTP, GVA are calculated on three parameters: milk, meat, and egg. And they do a survey, sample survey, and based on some averages, it is simply multiplied with the number of population, animal population, into those averages gives the GVA. So that we looked at one RSK. For example, this RSK functionary Satyaveni, she works in Kapavaram, Bikkavolu Mandal district. Now we looked at this particular RSK, and this whole 816 last year and this target of 895 crores for this mandal, for this RSK. It actually, because there are 24 lakh commercial poultry population in that area, and there is availability of green fodder, and these are the numbers: cattle and buffalo, sheep and goat, poultry, as I've said, 24 lakh. And in terms of milk production and value, and what is the GVA that this particular functionary has to focus on. Now, this exercise we will do it for every RSK in the state, and in maybe another month or so, we are going to come with a dashboard, RSK wise dashboard, so that it is easier for you, and also we will schedule what is the month wise targets to be achieved, so that collectors can actually, at RSK level, you can actually monitor and review. And in terms of clear outcomes, we are looking at milk, animal meat, poultry meat, and what this particular RSK functionary has to do. Because here in this particular case, poultry is a commercial poultry. So what is the role that the department has to do in terms of, so that clarity we need to have. Similarly, we did this exercise for horticulture. So here also, we looked at this particular RSK functionary, and it's in YSR Kadapa District, and he achieved last year 480 crores. This year, another 100 crores he has to achieve, which means his target is 580. Where is this 580 crores coming from? It is coming from tissue culture, banana, tomato, and other horticulture crops. And what is contributing? 100% banana is tissue culture. Then there is good micro irrigation. There is a lot of fertigation that is being done, and through exports. And 100% tomato area is hybrid varieties. Again, micro irrigation, fertigation, and trellis.
So I think the high-end interventions are being done, and therefore the high GVA. Now what he has to do, this particular functionaries and the Mandal team and the district teams, what you really have to focus for 25-26 achieving the GVA is you have to another 224 hectares of additional area, and then another, that whole area has to be brought under drip. Then 30 hectares trellising has to be done, IPM, mulching, fruit care activity in banana, expected banana. So we are saying these are the actual activities that the functionaries have to do so that you achieve, you bring that GVA. So this clarity we will bring for all the primary sector department. We will provide you with a dashboard so that this becomes very simple. And looking at overall horticulture, because Honorable CM is targeting, is focusing on horticulture, that's going to be the sort of next oil for Andhra Pradesh. And how do we get this? So we are saying, again, we are very clear through additional micro irrigation, we will get that additional GVA through micro irrigation around 11,000, almost 12,000 crores, through additional area 9,000 crores, product perfection, fruit care activities. This year we've seen how in Chittoor a simple intervention like fruit cover resulted in highest quality and therefore higher price. Post-harvest management, this is extremely important for horticulture. Nearly 15% are the post-harvest losses. So how do we bring down those losses so that you add GVA? Coming to fisheries, as I've said, this is slightly tougher to deconstruct at the RSK level, but we've broken down into marine fish, marine shrimp, and you look at the figures, most of the GVA will come from freshwater prawn, brackish water shrimp, and inland fish. And for this, what are we supposed to do? And I think the technology we need to bring in, like RAS, which is recirculating aquatic systems, biofloc. Biofloc is extremely important, and cage culture. In fact, there are private companies who are willing to invest in bioculture and high value species. We need to look at tilapia, marel, etc. And given the 60% US tariffs and the consequences of that on our exports, the immediate actions that we need to do, and some of them like feed price reduction. 40% of the shrimp aqua is feed. So if you reduce even 1 to 2%, it's a big game changer for the fish farmers. Power tariff subsidy, there are about 14,479 connections to be given. We are looking at exempting, of course, Honorable CM will take a decision on this. There is a request to exempt the fish aqua from the cess AMC collecting. Right now they collect about 0.25% cess. 100% registrations through APSIDA. This is extremely important because future is all about traceability and certification. So 100% registrations has to be done. Then antibiotics is a permanent threat to the aqua industry. So this more inspections to hatcheries and aqua shops. Then extension of PM Kusum Yojana pump sets to aqua farmers and hatchery operators. We are looking at aquatic quarantine facility, then brood multiplication centers, and SPF polychaetes, which is the feed to the ponds. These are all the futuristic interventions which we need to bring in. And finally, agriculture. As I've said, agriculture's contribution to GSDP is just about 3 to 4%. But then, as I've said,
it's the raw material for the downstream industry. So therefore, we cannot afford to be complacent on the agriculture. Sir, I'll just sum it up with a few directions, sir. Particularly, we had a very tough year for this particular Kharif in terms of urea distribution. A lot of lessons we've learned, and we have assured Honorable CM with all your support that for Rabi, we will make it incident free and highest satisfaction to the farmers. For this, we require a lot of support from the district collectors, because one gap that we have found is that many of the collectors have no clue about IFMS and a lot of other things, in simple things like OB. The urea supply is all about inventory management. So it appears simple, but it requires deep insights on how to actually do this inventory management. Then two others, Aniyan, Kurnool, Nandyal, Kadapa, Anantapuram and Satyasai districts. It's ongoing. In fact, we are all on the WhatsApp group. Every day we are tackling this crisis, but Honorable CM wants to look at it the whole cycle, because onion and request tomato, Dr. Yuvraj to start. Yes, yeah. So onion and tomato, Anantapur, Annamaya, and so we'll be supporting the district collectors on each of these emerging crises. Thank you. Respected CM sir and Council of Ministers and senior officers and all the colleagues. First of all, congratulations to 12 new collectors who have joined freshly, and you have to go through again the exercise freshly in a new place of place. So this is a presentation on the secondary sector, how it is contributes and what you have to be geared up also. So if you see 44% of secondary sector, how much contributes of 24-25, we given a representation for all. It is 23% industry contributes, but actually in a healthy state, minimum 30% should be contributed by the manufacturing, so that it creates enough employment. So now we have to move toward that direction. So out of that 23%, whatever is contributed, you see the four broad headings: mining, quarrying, manufacturing, construction and utilities. This manufacturing and constructions contributes almost like 80% of total secondary sector. So you have to be very much focused on these two things. We also given palette other places what it contributes also. For example, 30% of agriculture comes from livestock. So it almost equal to the entire secondary sector. So you should see that what is the priority newer districts out of the total areas. And this is the area which already shown by our Piyusha. So I will not dwell upon the point, but what I want to say is the growth has happened mostly from the mining. Mining also we given the reason separately. What is the reason also? And manufacturing is picking up from 6% to 9.9% from the quarter to quarter. We have more to go also. And the construction, if you see, it has slowed down, so you have to pick it up. So how to do it? We are telling the next slides. And this is what you saw is in the current prices. Again, you wanted to see here what is the quarter-wise target we achieved and what is the remaining to be achieved. So almost like in mining quarrying, we achieved a 29%, we have achieved another 70%, and overall, we achieved in the first quarter 23% against 100%. We have to achieve towards remaining 76%. We are given individual also. And what I'm just giving a departmental rankings in between is how the department, because whatever the 26 cumulative comes to me, so how they are collectively ranked. So please see that how we were able to improve your overall ranking so that KPI, so that it will reflect in this one. So industry rankings, I'll skip this slide, it's there in the PPT. So now here, this is the slide. So how much you have achieved against the target, because target is only an indicative. Don't feel that properly is having lesser target. So we should not feel that, okay, my job is done. No, you have to be more aspirational so that you can be able to achieve beyond your target. It's only indicative target, only for the sectors. Now, on the mining side, I told you that you achieved it due to the granites and you see the production. So the manufacturing, entire thing goes with the production. You are able to have the industry run and produce, then it gives you the lot of confidence. And similarly, construction index, there is a called the construction index, which you will see, which is being calculated by a scientific methodology. So if you are able to expedite a construction happening in the districts, that also will influence the key sectors.
Now, this is already told by Honorable CM also, we achieved so many things that it is to be grounded. So now we also made a small investment landscape, how much investment has come and how much in the pipeline. You are having a login, sir, because all the collectors, you are giving the login and you are given them heat map also like that. I will go to the respective slide. And similarly, lands also being consolidated. You know how much land is being acquired in districts. Here the speed is more important. Again, CM is having a vision of having a multiple cluster. It is a defense cluster, it is a space cluster, it is a circular economic clusters. I have given some indicative clusters, big clusters for your districts. Districts I have given also some areas. So now I'll complete in 50 seconds what you have to do. Understand the importance of early grounding. So investment tracker has to be, okay sir. So investment tracker is available with you. Please go through each and every project. Try to ground it. You have the entire details, which is more than 50 crores. And also I given the third point in APIC land allotment. You are the ED APIC. You have all the allotment made to the MSMEs also. So now what you have to do? I given in the second point. Please conduct a review meeting of investment project every 15 days. It is not 1 month. It is not DAP. So how 15 months once. Sit with the people. Don't sit with your officer alone. Sit with the investors. Have them joined through a VC. Talk them what is the problem, why it is happening, why it is not happening, and what is them preventing. Whether the issues are at the district level or local panchayat level or at the state level or at the country level. Please identify. Have an institutional mechanism. Please see that these particular things are being done religiously. Okay. Once you create a system that you have Monday is your grievance day and Tuesday is your industry day, have some sort of an regularity so that industry people also know that yes, every 15 days once my collector reviews and these things happens also. So have that mechanism. You have to go because the grounding happens quickly. There are multiple issues. I given the next slide also. There may be approach road issues, there may be power issues, there may be water issues. There may be building plan approvals, I given again fire invoices, labor plan approval, electricity connections, some deed registration issues, for example, Siri city, which is an established one, where there is a issue of registration problems, where we are unable to solve it also. So which we are able to coordinate with the CCL office to solve it also. See that what are the issues, unless otherwise you go to the details, not able to solve the issue. It's not, you cannot leave to your GMDAC and like that. You have to go with that one. And also have the timeline because every project, as I told, that cost overruns and time overruns are important for the projects and to give the results also production. Please see on that particular line. So this entire slide 6 points is only on the projects. How you are able to monitor the individual projects. Okay, you have to talk to multiple people for tourism project. You have to talk to R&B department for the approach road. You have to talk to Panchayat department for the road purpose. But all are under you, as told by Honorable CM. After PM, CM, and you are the crucial. You have control of all the departments. So please see that what can be done and try to expedite. Why I am insisting on this point is that there are problems which is small problem which comes to our notice which could have been solved at the district level itself. I don't want to name the district, but still I feel that has to be done. Then the next point, sorry, slide has to move. I think you blocked the slide. IT team. Okay, thanks. So this slide is only about the land acquisition. Now there is no need of any imparting any importance about the completing the land acquisition or the important thing. Land is the foremost asset. Without land, no project can come also. So see that how you can expedite. The only thing is there are some old issues or legacy issues where you feel that people are not there in the we don't have their names in the records, but they are already there. Some encroaches how to pay them. Please evaluate mechanism. Let us pay them. Let us be liberal. Let us give you a fair and just compensation so that it doesn't linger on. Okay, it creates a lot of problem for us, okay, including for approach road also. Approach road, railways are the logistic roads, everything is depends on you. Have like when you are reviewing on your projects on every 15 days once, please review. Unless collector reviews, don't leave to your JCs alone. Okay, JCs alone, unless collector reviews is not possible. There are some occasions where the land acquisition is more. For example, Nellore has to acquire 20,000 acres of land. Anakapalli has to acquire 10,000 acres of land. Satyajit has to acquire 20,000 acres of land. So have the team developed. If you don't have a team approach, have the team go for retired employees. Don't expect that somebody will be given. Go for retired Tahsildar, retired Deputy Tahsildar. You have enough surveyors. Okay, appoint any agencies to do the survey, drone survey, so that you have the information and go for it. Wherever R&R is there, minimum R&R is there, wherever R&R is there, be liberal and take care of the entire requirements. As told by Honorable Deputy CM last time, make them feel that they are part of the projects.
partner in the projects. Like CM sir tells repeatedly that you should make them feel that whoever lost the land, they should be feel that they're partners in the land. And wherever the greenfield project is there, I told him also, if possible, in the Pata lands, it's possible to make them as a part of the land pooling. See that how you can do it also. For example, in one district, say, have a cluster approach. How it is possible, for example, Tirupati districts is possible to have 10 different locations, which I told to Venkateshwar. Have a cluster that there are 1,000 acres, 500 acres, tourism, food processing, okay, and textile. Have the cluster approach and see how you develop that particular cluster and how to do it. And again, in the next slide, attach one district officer to one cluster. It is his responsibility to take care of the entire thing. Okay, it's not possible like audio level, it cannot be do also. So let him review like a cluster approach. You can go it also. So when you're preparing a master plan for the entire district, when you're preparing a master plan for the entire district, please see that you are doing a all residential, commercial be taken care also. The last slide. Okay, treat as your economic hubs. When your district is there, these clusters are your economic hubs. So attach one economic hub to one district officer. Identify the requirements. If possible, identify what are the projects that can be done through PPP. PFSR has asked the details, you can give to them also. Use the power of convergence. NRGs can be used to make the approach road for the industrial clusters, and you can develop that further also. And MSME is backbone of the districts. One family, one entrepreneurship, one ONDC. These are ODOP. These are the important things which you have to keep in mind. So I stop here. Next slide. I stop here. Thank you. Sorry. Sir, Honorable Chief Minister, sir, Honorable Ministers and dear collectors. Well, sir, I'll be talking about the services sector in general and tourism in particular and housing in very brief. Sir, though it is the services sector is the tertiary sector, but in reality, it is one of the most important sectors because not only it contributes about 40% of the state, 42% of the state GSTP, but it's a direct indicator of the development of the state. If you see the developed economies, services sector contribute about 75 to 80%. USA it is 80%, UK 79%, Singapore 79%. Whereas in developing economies, it is between 55 to 60%. India it is about 57%, Brazil 67%, Mexico 62%. If we see our state, it is contributing 42%. But if we see the other states in the southern India, Karnataka is 67%. Telangana is 63, Kerala is 64. So therefore, if we have to increase the GDP, I think one sector which you need to all focus is the services sector. And second point is it is contributing maximum employment. We all know employment in agriculture and manufacturing is very difficult to get and it is time consuming. Whereas in services, you can get it much faster. So for these reasons, we need to contribute. Now, coming to the GSTP contribution of the service sector for this financial year, you know, we have been given a target of 7.1 lakh crores, sir, and we have achieved 22% in the first quarter against the 25%. Now, what are the sectors in the services sector? So, most important is, of course, tourism, trades, hotels and restaurants, and I'm happy to share that this quarter it has increased almost by 17.9%. Railways is another which has increased by only 2.75%. Then transport by other means, that is the air traffic or the cargo, etc. So it has increased by 8.6%. Communications by 9.6%. Banking and insurance is another important, which is 9.2%, and real estate by 11.7%, public administration and other services, which include basically the IT services, health services, education services, and all the services. So put together, we have grown by 10.7% is this, in which tourism is the highest and then railways is the lowest. Now, this is just an overview of the departmental rankings. Now, coming to the district rankings, Kakinada is the #1 performing district in terms of the services sector, while Kurnool, Satyasai, Annamaya, they need to improve. Now, if we see the districts which have achieved the targets, compared to ASR, Vizag and Bapatla, they have achieved more than 25%, while the districts which need to improve are Krishna, Chittoor and West Godavari. Now, what are the key factors which have influenced? Now, if we see trade, tourism, and hotels, etc., number of tourists have grown by 17%. So number of tourists have increased, therefore contribution to GSTP also, exact proportion 17% it has increased.
transport by other means, real estate, banking and insurance, and then other services. So I think if these are the parameters we can concentrate, automatically GSTP will increase. Now coming specifically to the tourism, sir, as you all know, Honorable CM has set a target of 50,000 room inventory by 2029. Collectors will play a very important role, I will mention. Then homestays is another area, caravan parks and caravan tourism, adventure sports, and then cruises, tent cities, and then events and branding and promotion. So these are the priorities of the tourism departments. Now I would mention about the specific action points for collectors. So most important, as you know, is to hand over the lands for tourism specific projects. And as you know, in tourism we require specific lands. It cannot be any land, like industry can come up anywhere, but tourism can come up only where there is a potential. So here, sir, I would like to appreciate the efforts made by Collector Tirupati, Collector Visakhapatnam, Collector Machilipatnam. They have identified, they have surveyed some unsurveyed lands, like Machilipatnam sea accredited land has been surveyed and handed over. Because of that, a very big group has come to set up a resort at Machilipatnam. Similarly, Tirupati collector has taken initiative to identify 20 acres of land just opposite collectorate, another 90 acres of unsurveyed land. And because of that, today number of tourism projects are coming. Visakhapatnam also, other collectors also like Shishalam, Nandyal has done. Vijayanagaram has identified one land belonging to R&B, very prime land, and today a good investor has come. So my request to collectors would be, not only the collectors are like Vizag, Tirupati and all where there is a tourism potential, even at the district headquarters, if we can identify 1 or 2 acres of land also in prime locations, even if it is belonging to other departments, we'll talk to those departments and see that land is handed over for the tourism projects, and getting the investor and brand is our responsibility, and there has been a very good response for our policy also. Number 2 is to alienate these lands. Not only identification of the lands, alienation is very important, because once we hand over the land, we need to do the land lease agreement, then he needs to approach the financial institution. So a lot of alienation proposals are pending. While you have given the advance position, but alienation proposals are pending. So request to the collectors would be to expedite that. Number 3 would be to give the permissions. Now we are giving permissions in every SIPB, almost 4 to 5 proposals are getting cleared. As Yuvraj rightly said, when you review the industries, tourism is also an industry, please review along with the investors so that you can know what are the problems being faced by them. Legal cases is another. We are facing couple of legal cases. Visakhapatnam, Hari knows there are certain legal cases which have been filed. We need to follow up very, very closely, otherwise investors' confidence will be lost. Another thing is review of the Government of India projects. As you know, in 8 places, Government of India have sanctioned. For those of you who have joined new, I will just read out the names. Araku, the Bora Caves has been sanctioned. Sri Lanka project has been sanctioned. Simachalam it is going on. Anavaram it is going on. Gandikota, almost 80 crores project is there. Rajamandri also, Akhand Godavari project is there. Ahobilam and Nagarjun Sagar also the projects are there. So request to the collectors would be to review this, and for the other districts also we will be getting the new projects. District Tourism Council meetings you need to have regularly, and events. Honorable CM always says, other day in Vizag we had a beach food festival, tremendous response was there. So request to the collectors is to conduct the events as per the calendar which has been given, the district events, the mega events, and also raise as many resources locally as possible without depending on financial support much from the government. Talk to some potential sponsors and all whom we can get. And homestays policy also we are getting, carbon policy we are getting. So we'll be mentioning you, we need to encourage this, and also the adventure sports. You need to please monitor. So these are the main points as far as the tourism is concerned. Action points for collector. Coming to housing, as you know, one is it's though it is part of the construction sector, it contributes almost 7.62%. And today, as you know, construction is important. Today is the Engineers Day. So happy Engineers Day to all the engineers of all the departments who are contributing to the construction sector. As you know, in housing, we have got 3 schemes: PMAY Urban, BLC, PMAY Gramin, PM German. 18.6 lakh houses have been sanctioned. 6.7 lakh houses were completed when the government took charge, and 2.85 lakh houses have been completed since then. And about 9.56 have been totally completed. 6.3 lakhs are under progress. So I think the first task is to complete this. And also under PMAY 2.0, now almost 40,000 houses have been sanctioned. We
need to send fresh proposals to Government of India, and PMAY Gramin also will be getting the new sanction. Now the action points for collectors as far as housing is concerned, Honorable CM would be dedicating the 3 lakh completed houses anytime after the assembly session. So request to the collectors is to complete this immediately, and then the balance which are under progress, the 6.3 lakh houses, we need to complete in a time-bound manner by March of 2026. So please focus on that. All the sanction houses of PM Janman, particularly in tribal areas, we need to complete. And wherever the new houses are coming, mostly in the own sites, we need to give position certificates. So please instruct the joint collectors and the other revenue authorities to give the position certificates, which is a prerequisite for sanction of the houses, and regular meetings with the field staff, particularly the village and ward amenities secretary to the municipal commissioners, to ensure that it is done. And wherever housing has been taken up, infrastructure facilities to be given up. Now, service sector entire, just to sum it up, if we need to achieve the growth, 17% growth, which is the target, while we have been able to achieve only 10.7%. One is transport, you need to concentrate. Communications, of course, the concerned department secretaries would be making a presentation. Banking and insurance, if we can achieve the credit plan, definitely it will contribute to the GSTP. Real estate, ownership and professional services, IT services, Bhaskar would be making a detailed presentation. Other services, education and health, they also come as part of the services sector. Please contribute to it as a housing, education, health and recreation. So I think if we can focus on this, definitely the 17% growth which planning has given and which is part of the Viksit Bharat and Swarna Andhra Pradesh, we will be able to achieve it. So I would request all the collectors to focus on this and achieve the targets. Thank you. Thank you, sir. So 50% times. Now I think 50% we can ask for the interactions. Carry on. Collectors, any doubts? You can ask. Head of the departments or concerned secretaries, they will clarify all 3 subjects. మీరు ప్రిపేర్ రావాలి. నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీ రియల్ టైమే మీరు చూసుకుంటూ ఉంటారు. ఎవ్రీ కలెక్టర్ షుడ్ హ్యావ్ కోరికలు కాదు, హౌ టు గో అబౌట్. మీకు ఇంతకుముందు ఏమో అలవాటు అయిందంటే మా ఊరికి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వండి, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వండి, ఇవన్నీ అడిగేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్ దాటాం. ఇప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్. ఏరియా సార్, హార్టికల్చర్లో సార్ 2 things to bring to us summation, sir. The first one is about the use of micronutrients, sir, because micronutrients are playing very important role on the quality and also the quantity, sir. So right now, so we don't have that scheme, sir. But the support is there, sir, quality and also quantity in both ways we can, especially in horticulture. Second point, sir. Please. Sir, commercial horticulture crops lo, sir, market intelligence anedi konta, because we are always doing the reactive actions, sir, rather than the planned actions, sir. So market intelligence, not only for the AP, sir, for the India, we have to continuously monitor and advise, sir, so that we can advise the farmers also in a continuous manner, sir. What about commercial agriculture, horticulture? Sir, good morning, sir. Good morning, sir. Area. Sir, regarding micronutrients, sir, Department of Agriculture ద్వారా మనం required quantity supply చేయడం లేదు, sir. అది it is under consideration, sir. Regarding market intelligence, sir. No, consideration కాదు. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్. ఇక్కడంతా ఏంటంటే మెయిన్గా మనకి ఏమవుతుందంటే మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఇవ్వడం చాలా రోజుల నుంచి నేను ఉన్నప్పుడంతా కూడా దాని మీద ఫస్ట్ ప్రియారిటీ పెడుతున్నాం. బాడీ నీడ్స్ ప్రోటీన్, carbohydrates, to certain extent fat and micronutrients. Same thing, land needs all micronutrients and balancing all factors. దాని బదులు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే టు స్టిమ్యులేట్, మనుషుల స్టీరాయిడ్స్ వాడినట్టు యూరియా వాడుతున్నాం. దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. యూరియా వల్ల క్రాప్ ఎక్కువ వస్తుందని ఆశతో యూరియా వాడుతున్నారు. నేను చాలాసార్లు మీకు చెప్పాను,
పంజాబ్ ఈజ్ ఎ కేస్ స్టడీ. పంజాబ్లో ఈరోజు 2 trains ఎవ్రీ డే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఇట్ ఈస్ క్యారింగ్ టు ఢిల్లీ. క్యాన్సర్ ఎక్కడైనా సరే కోరిలేషన్ మీరు వెళ్తే బ్యాక్వర్డ్, either pesticides or urea, fertilizer, chemical fertilizer or pollution. These are all the reasons. మనం కూడా టాప్ 10 డిసీజెస్ చూస్తే టాప్ 10లో రెండోది అనుకుంటాను. ఇప్పుడు కృష్ణబాబు పాతగా ఇది, ఇప్పుడు గౌరవ్ ఉంటాడు. క్యాన్సర్ is the second biggest disease or third biggest in Andhra Pradesh, top 10లో. 3-4లో టాప్ 5లోనే వస్తుంది. 3 or 4 వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. టుమారో ఇట్ విల్ బికమ్ నెంబర్ 1. ఇక్కడ ఎందుకు వేస్తున్నారు అన్నప్పుడు మనం సాయిల్ టెస్టింగ్ నుంచి వచ్చాం. బాడీ టెస్టింగ్ ఎట్లయితే మనం చేసుకుంటున్నామో సాయిల్ టెస్టింగ్ కూడా చేసి అక్కడి నుంచి సాయిల్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి విత్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్. ఇప్పుడు డ్రై కెమిస్ట్రీ కూడా వెళ్తున్నాము. సెటిలైట్ మన ఒక అతను వచ్చాడు కొత్తగా, ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ పెట్టాడు. ఈజ్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్. మనం కూడా సెటిలైట్కి వెళ్తున్నాం. వచ్చినప్పుడు మీరు కానీ ఇది కానీ బ్యాలెన్స్ చేస్తే చాలా వరకు మనకి ఇబ్బంది లేకుండా పోతుంది. స్టిమ్యులేట్ చేయడానికి వాడాలి తప్ప అది సప్లిమెంటేషన్ ఎరువు కాదు, మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ కాదు. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు అది రాసుకుంటాం మేము. నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఎంతవరకు అవసరమో ఇట్ ఈస్ ఏదో కొద్దిగా ఇస్తున్నాను కాదు, సాయిల్ ఫెర్టిలిటీని బట్టి డెఫిషియన్సీస్ బట్టి మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ సప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ వచ్చిందంటే ఫార్మర్స్ అది చేయడం లేదు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సాయిల్ మొత్తం డిట్రేట్ అయిపోతా ఉంది. దాన్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేద్దాం, ఏం చేయాలో వర్కౌట్ చేద్దాం. వీఆర్ హ్యావింగ్ క్లారిటీ ఆన్ దట్. ఓకే సార్, నమస్తే సార్. ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్. నమస్తే సార్. సార్, ఇప్పుడు ప్రైమరీ సెక్టర్లో సార్ లైవ్ స్టాక్లో మంచి స్కోప్ ఉంది సార్ ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్లో. దానికి ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఎంజీఆర్లో గోకులం ఇస్తున్నాం సార్. అది ఇండివిజువల్ ఫార్మర్స్కి ఇస్తున్నాం సార్. బట్ కమ్యూనిటీ అనిమల్ హాస్టల్స్ స్కోప్ ఉంది సార్. నేను కమిషన్ టచ్లో ఉన్నాను సార్. అర్లియర్ స్కీమ్ వాజ్ లేదు సార్. ఆ ఫ్లైట్ ఇండివిజువల్ గోకులం టైప్ సార్. అనిమల్ హాస్టల్ కాన్సెప్ట్ పెడితే ఆ ఊర్లో వచ్చే అన్ని ఆవుల్ని గదుల్ని ఒక దగ్గర పెట్టి కిల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సార్. ఆ రిక్వెస్ట్ కూడా పెట్టి మాది ఒక సపోర్ట్ రిక్వైర్డ్ సార్. ఏది అనిమల్ హాస్టల్ సార్. ఇన్ ఏ విలేజ్ ఆల్ cattle will be taken care in one place with uniform standards, where both the village sanitation and also the milk production and care will be improved sir. ఇది ఎంజీఆర్ఎస్లో స్కీమ్ ఉంది సార్. దట్ దే నీడ్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్ సార్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో కోఆర్డినేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏంటి ఎంతవరకు వచ్చింది, ఎవరు చేశారు ఇప్పుడు? కమ్యూనిటీ హాస్టల్ ఒకటి ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఒకటి ఇచ్చారు సార్. కొన్ని చోట్ల ఈ 2 కూడా తీసుకున్నాం సార్. బట్ ఇండివిజువల్స్ అయితే దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ సార్. మనకి ప్రతి మండలంలో కూడా నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ యాజ్ పర్ ద నీడ్ బేసిస్ సార్. ఇది 5 lakh 2.5 lakh to 5 lakh యూనిట్ ఉంది సార్. అది మనం డిమాండ్ కూడా మనం ఫీల్డ్ లెవెల్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం సార్. 1 minute అందరేగా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు సార్ ఇండివిజువల్ క్యాటల్ షెడ్స్ మనము బాగా టేకప్ చేసాము సార్. 3 types, 2 animalsకి, 4 animalsకి, 6 animalsకి. Now collectors who have talked just now, they are talking about a larger cattle sheds at the level of community that is being now called animal hostels. So a larger cattle sheds as of now permissible work lo kaadu, it also cost little more sir. 2.5 lakh 3 lakh padutundi, 5 lakh varaku. So one in a district we have like taken the first step. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండింగ్ ఇస్తున్నారా లేకపోతే మన ఫండింగ్? అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండింగ్ సార్. ఓన్లీ 1 ఇస్తున్నారు. Yes sir, yes, 1 per district, but we will be writing to like allow us more because it's a good work sir. We accept it is a good work. అట్లా నేను అడిగేదంటే ఇప్పుడు దాన్ని మీరు పైలట్ కింద ఒక జిల్లాలో ఒక 5 చేస్తాం, 100, 150. 50 lakhs ఇచ్చేస్తారు. 50 lakhs ఇచ్చారు.
15 lakhs లో కూడా అవుతుందా లేదా ఆ ఊర్లో ఎన్ని అనిమల్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆప్టిమమ్ సైజ్కి వెళ్ళాలి. ఒక ఊర్లో పెద్ద విలేజ్ ఉంటుంది, ఎక్కువ అనిమల్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ఒకటి దగ్గర పోతే అన్ఈల్డ్ అయిపోతుంది మేనేజ్మెంట్కి. అట్లా కాకుండా ఒక వైబుల్ సైజ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్, మెషిన్ మిల్కింగ్ దగ్గర నుంచి ఫాడర్ సప్లై కూడా పెట్టగలిగితే ఎయిదర్ షీప్ ఆర్ అదర్వైజ్ కౌస్ కానీ బఫెలోస్ కానీ మిల్క్ అనిమల్స్ అండ్ ఆల్సో మీట్ ప్రొడక్షన్ కూడా రెండుగా పెట్టగలిగితే చాలా బాగుంటుంది. దీన్ని లాజికల్గా తీసుకెళ్దాం. ఒక 125 పైలట్ కింద కెన్ యూ కంప్లీట్ విత్ ఇన్ 6 months time or 3 months time? 6 months. 6 months అవుతుంది. నెక్స్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ దగ్గర చేయండి, ఇస్తాం. Sir, during your first tenure as Chief Minister, one was taken up in Kurnool. That's a very good integrated model what the Honorable Chief Minister is talking now. That is in Varvakal. Tadkanpalli, sir. Tadkanpalli village. Varvakalle. Yes. Varvakal Mandal. I remember. Yes, sir. అది చాలా బాగుంది సార్. అదే మోడల్ మనం రెప్లికేట్ చేసుకుంటే we don't need to discover anything more. దాన్ని ఇంప్రూవ్డ్ వర్షన్ తీసుకొని బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్, మిల్కింగ్ అవన్నీ కంపెనీలు వస్తాయి, మీట్ కూడా ఫ్యాక్టరీస్ వస్తాయి. మీరు బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్డర్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ గో ఏ లాంగ్ వే. మెషిన్ మిల్కింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దాంట్లో ఉన్నాయి సార్. ఫార్డర్ కూడా ఉంది, వెటనరీ ఉంది, వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, well that model, you take that model, every district you create 5, 25, 26 into 5, 130 will build. Tribal area lo okay, urban village every constituency 1, you go ahead around 150 outside will construct. 150 or 60. We count 157, sir. 157 will give it. Sir, in GeneralNews law, next point. అయితే time bound program, next collectors conference ki you have to show me the models, how it is working, backward forward integration. That is the proof of concept, then we'll go on out. Every collector conference, sir, animals have got a lot of gifts from the CM. Last collector conference law, CM told us to construct 12,157 cattle troughs. Yeah. So we have gone a little bit beyond that. 15 days low, 15,000 cattle troughs have been taken up and constructed, completed by all collectors. So fortunately, so now this is the second thing. Gift కాదు, అది animals are giving gift for the state. Highest per capita income మీరు చూస్తే ఈ ఇయర్ 1,77,000 కోట్లు highest contribution from livestock. That is number 1 sector. We'll take it up. Okay. Yes. సార్ ఇంకొక పాయింట్ సార్, రిగార్డింగ్ హార్టికల్చర్ అండర్ MGNRGS. ఇప్పుడు ఏదైతే కార్డు ఉందో లెస్ దెన్ 5 acres ఉందో వాళ్ళకి హార్టికల్చర్ బేస్డ్ ఆన్ ది క్రాప్ 1/2 acre to 1 acre MGNRGS కార్డులో చేస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు మన జిల్లాలో అగ్రెసివ్గా తీసుకుంటే 1 yearలోనే 4,000 acres చేసాం సార్. నౌ ద డిమాండ్ కేమ్ సమ్ CCRC కార్డ్ హోల్డర్స్ మనకు ఇవ్వండి సార్ చేస్తామంటున్నారు. బట్ రూల్స్ పొజిషన్ డోంట్ అగ్రీ టు గివ్ ఫర్ ద CCRC కార్డ్ హోల్డర్స్ సార్. ఇంతకుముందు బ్యాంక్లో కూడా CCRC కార్డు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు సార్. వన్స్ గవర్నమెంట్ పర్సూడ్, నౌ బ్యాంక్స్ ఆర్ గివింగ్ లోన్స్. Similarly, NRGS also, for the CCRC card holders, 1/2 acre 1 acre as per the crop applicability, అది కనుక శాంక్షన్ అవ్వగలిగితే చాలా మంచి స్కోప్ పెరుగుతుంది సార్. మనకి ఎలాగైతే ఇప్పుడు పంట మార్పిడి అంటున్నాం అగ్రికల్చర్లో, ఆ హార్టికల్చర్ షిఫ్ట్ అవ్వడానికి సమ్ % స్కోప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వాల్యుయేషన్ కూడా పెరుగుతుంది సార్. అది కూడా కమిషనర్ NRGSతో మాట్లాడాను సార్. What is the restriction horticulture? Sorry, I could not get the full question, so somebody came in the... Sir, repeat చేయండి. సార్, MGNRGS లో హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ ఆర్ allowed under MGNRGS for only farmers who are having land less than 5 acres. But farmers, tenant farmers who are cultivating the land under the CCRC cards are not eligible, sir, because ownership is not with them. అంటే మళ్ళా వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి కదా. If farmer ఇప్పుడు CCRC కార్డ్ కూడా విత్ పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు సార్. They are now putting the signature. Earlier they were afraid the land పోతుందేమో. CCRC card, sir, CCR card validity is less than 1 year, sir. Whereas horticulture crops requires at least 5 years. Until 3 years. If I get a if you get 5 years, yes, నువ్వు మీరు 5 years ఇస్తారు.
5 years lease కానీ permission ఇస్తే వాళ్ళు రాసిస్తే, yes, then we'll take it up. If the CCRD card is for 5 years, we are ready. Yeah, they are agreed, then we can open. We'll pursue for that, sir. Yeah, you pursue. Yes. Okay. Then any other collectors? Small submission, sir. Okay, sir. No, only once a chance, you write down and then prepare well and ask. GeneralNews, be clear. First, మీకు ఛాన్స్ వచ్చే లోపల అందరికీ రావాలి కాబట్టి మీరు ప్రిపేర్ రాసుకోండి. 1, 2, 3, 4 పాయింట్. ఇంకా ఉపన్యాసాలు లేవు, గాసిప్ లేదు. లాస్ట్ దర్ ఇస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ టైం, ఐ విల్ గివ్ యూ, అదర్వైజ్ నో. అదర్వైజ్ రాసివ్వండి మీ సజెషన్స్ అన్ని, వి విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్. ఇప్పుడు చెప్పిన దానిపైన మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఆ కన్సర్న్ సెక్రటరీస్ మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రాసివ్వండి. దెన్ విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్, విల్ గివ్ ఇట్ యూ ఆల్సో, యూ కెన్ గో ఆన్. సార్, విత్ రిగార్డ్ టు హార్టికల్చర్ సార్, మనకు పోస్ట్ హార్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి గతంలో సార్ బోత్ అండర్ ఆర్కేవివివై అండ్ ఎంఐడిహెచ్ కింద ఫర్ ఎఫ్పిఓస్ 75% సబ్సిడీతో మనం స్ట్రక్చర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం సార్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్యాక్డ్ హౌస్ ఉండొచ్చు లేదా రెఫ్రిజరేటెడ్ వెహికల్స్ ఉండొచ్చు. నవ్ అది ఇండివిజువల్స్ కి మాత్రమే ఇస్తున్నాం సార్. ఎఫ్పిఓస్ కి ఇస్తే దట్ వుడ్ బి మోర్ బెనిఫిషియల్ సార్. యాక్చువల్లీ అది జస్ట్ వాంట్ టు ప్లేస్ బిఫోర్ యూ సార్. రిపీట్. సార్, ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి గతంలో 75% సబ్సిడీ కింద సార్ ఎంఐడిహెచ్ అండ్ ఆర్కేవివివై కింద పోస్ట్ హార్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రక్చర్స్ సార్. అంటే ప్యాక్డ్ హౌసెస్ ఉండొచ్చు, రెఫ్రిజరేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ ఉండొచ్చు, సోలార్ డ్రైయర్స్ ఉండొచ్చు, ఇవన్నీ మనం ఇచ్చేవాళ్ళం సార్. బట్ నౌ అది ఓన్లీ ఇండివిజువల్ బెనిఫిషియరీకి ఇస్తున్నారు, ఎఫ్పిఓకి ఇవ్వట్లేదు సార్. సార్ ఇవ్వచ్చు సార్. ఎఫ్పిఓస్ ఇన్ఫాక్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మాక్సిమం సపోర్ట్ ఇస్ కమింగ్ సార్. సో ఎఫ్పిఓస్ కి పోస్ట్ yes sir, and harvesting technologies and ఏవైతే ఉన్నాయో అప్లికబుల్, యు ఇష్యూ ది ఆర్డర్స్. will issue sir. Yes sir, thank you sir. Sir, second thing sir, ఇండస్ట్రీస్ కి సంబంధించి సార్ ఇప్పుడు మచిలీపట్నం పోర్ట్ వర్క్ ఈస్ ఎనీవే ప్రోగ్రెసింగ్ అట్ గుడ్ పేస్ సార్. యాక్చువల్లీ by 2026 November December port end అయ్యే నాటికే, unless we have proper road map of industrial development in and around port sir. No, you are asking wrong time. There is a logistics, then you can ask. Okay sir. You go through agenda and then come back. Then next. Sir, కాకినాడ సార్. సార్, హౌస్ సైట్స్ కి మనం అంటే అక్వైర్ చేసిన వాటిలో కొన్ని ఇప్పటికీ గ్రౌండింగ్ కాకుండా బట్ ఇండివిజువల్స్ పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసి 1 సెంట్ కానీ 1.5 సెంట్ కానీ అలా చాలా ఎక్స్టెన్షన్స్ ఎస్పెషల్లీ గోదావరి జిల్లాలో ఉన్నాయి సార్. ఐ కమ్ టు కాకినాడ సార్. వాటిని కొన్ని ఇండస్ట్రీస్కి మనం అంటే దే ఆర్ వెరీ సూటబుల్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్ సార్. ఇఫ్ వీ కెన్ అంటే కలెక్టర్స్కి కొన్ని ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ లేని సైట్స్ని రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేసి ఇండస్ట్రీకి ఇవ్వగలిగితే సార్, లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ అంటే ఫర్ us ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ సార్. అందుకు సార్ అగ్రీడ్ అండి. అక్కడ బీ క్లియర్, ఆల్ కలెక్టర్స్ ఎన్యూమరేషన్ కంప్లీట్ కావాలి. హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ 3 cents in village, 2 cents in urban area. అర్బన్ ఏరియాలో కానీ ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ లేకపోతే గ్రూప్ హౌసింగ్ మనం టెట్ కోర్ట్ మోడల్ వెళ్తాం. ఇవి 2 చేసినప్పుడు కన్సాలిడేషన్ చేయమన్నాం. ఇప్పుడు పాత ఇచ్చిన పట్టాలు ఎక్కడెక్కడో ఇచ్చారు, అది కన్సాలిడేషన్ సేమ్ ప్రొసీజర్లో చేయమన్నాం. కట్టేసినట్టు మనం ఏం చేయలేం, మిగిలినట్టు చేయమన్నాం. ఒకవేళ కానీ చేస్తే కొంతమంది మాకు ఇష్టం లేదంటే ఆ ల్యాండ్ని క్యాన్సిల్ చేసి విల్ గివ్ ఇట్ టు ఇండస్ట్రీ. అది కూడా ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేయండి. అదర్ ఏరియాస్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేసి కంప్లీట్ చేద్దాం. ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హ్యాస్ టు బి యూస్డ్. దట్ ఈస్ అవర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అగ్రీడ్. దెన్ సార్ అల్లూరు సీతారామరాజు సార్. ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్. సార్, in ASR sir, the primary sector contributes 66% of the total GDP sir. So దాంట్లో హార్టికల్చర్ ఇస్ మెయిన్ ఫోరన్నర్ సార్. సో అగ్రికల్చర్ వచ్చినప్పుడు సార్ తమరు చెప్పినట్టు లాస్ట్ కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ తర్వాత we took all 187 RS cases లో we have given target of area expansion. We in 15% growth rate ఒకటి area expansion, second is productivity, third is post harvest sir. So area expansions లో we took around 10,000 acres of area expansion sir. So దీంట్లో we could achieve around 6,113 as on today sir for this kharif. And remaining Rabi will be completing another 4,000 acres also sir. So every RS scale certain bits of areas ekkada current fallows కానీ or other fallows ekkada ఉంటుందో కల్టిబుల్ fallows ఏమేమి ఉన్నాయో అది ఐడెంటిఫై చేసి ఫార్మర్స్ ఒప్పించేసి చేస్తున్నాం సార్. దీనిలో ముఖ్యంగా వాళ్ళు అడుగుతున్నది దే వర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇరిగేషన్ స్ట్రక్చర్ సార్. సో వీ యూస్డ్ ఆల్మోస్ట్
20 crores of sanctions from NRGS ఇవ్వడం జరిగింది with check dams because we don't have bigger source and bigger water reservoirs లేని వలన smaller structures తీసుకొని పెట్టాం సార్. Almost we could able to do around 4,900 acres of stabilization with this the last 3 months sir. And another మొత్తం 160 లో we completed on 87. Remaining complete చేస్తే this 12,000 acres of land can be stabilized and we can brought into this thing sir. What is the money required? Sir, దీనికి NRGS 20 crores ఇచ్చాం సార్, but we have our entire irrigation structures based on check dams and small micro irrigation sir. So now irrigation department now we are doing this enumeration sir. If we can give up to 57,000 acres of land can be stabilized sir. No, what is the money you require? So we the preliminary estimate will be around 120 crores వరకు ఉంటుంది sir. So you go ahead, will give money from irrigation side. Yes sir. So because this source there will help me to go into micro irrigation as well because yeah, you plan it one project sir. And then how you are going to take the micro irrigation, diversion of water and also కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ ఇంపౌండ్ చేసి yes sir. ఆ సీజన్ కి ఇట్ హ్యాస్ టు యాక్ట్ యాజ్ అ మెయిన్ ఇరిగేషన్ సోర్స్. Yes sir. ఒక క్రాప్ రావాలి. Yes sir. So we have that potential ఉంది sir. So last time we took around 10,000 soil samples తీసుకోవడం జరిగింది sir, soil health cards. So what is beyond soil health cards, we were just researching from RS case and we found around 7,000 farmers ni approach చేసాం sir to reduce their NPK contribution sir. So this ఖరీఫ్ ఇప్పుడు వరకు సార్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ 2 నెలల్లో చూస్తే సార్ వీ హావ్ రెడ్యూస్డ్ 12% ఆఫ్ ఇన్పుట్ వాట్ దే వర్ యూజింగ్ ఎన్పికేస్ vis-a-vis దిస్ వాటర్ సార్. సో ఇది మైక్రో మేనేజ్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ ఫెర్టిలైజర్ కన్సెప్ట్ని తగ్గించేసి వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ మోర్ ఫార్మ్ యార్డ్ మాన్యువల్స్ సార్. సో అదని చేయడం జరుగుతుంది సార్. అనకాపల్లి సార్. అనకాపల్లి సార్. బ్రీఫ్. yes sir. సార్ సింగిల్ అనిమల్ హౌస్ హోల్డ్ని మోర్ దాన్ వన్ మనం ప్రొక్యూర్ చేయడానికి ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాం సార్. సో దాంట్లో వీ ఫేస్ 2 issues. ఒకటి ప్రొక్యూర్మెంట్ విత్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ లేకపోతే పక్కన ఉన్న జిల్లా నుంచి ప్రొక్యూర్ చేయాల్సినది వస్తుంది. దాంట్లో మంచి బ్రీడ్ క్వాలిటీ మనం మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నాం సార్. దీంట్లో డిపార్ట్మెంట్ అసిస్టెంట్స్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ మనం మొబిలైజ్ చేయగలిగితే సార్ దట్ ఈస్ 1 point సార్. సెకండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్కి సార్ మేము సెర్ప్ నుంచి వాడుకుంటున్నాము మనీ. We are not getting any subsidy from the department. ముందు మాకు లోన్తో పాటు సబ్సిడీ వచ్చేది, ఇప్పుడు లేదు సార్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ డిమాండ్ ఫర్ అనిమల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ సార్. సెకండ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు హార్టికల్చర్ సార్. వీఆర్ నెక్స్ట్ టు విశాఖపట్నం సార్. సో వీ హ్యావ్ పెరీ అర్బన్ వెజిటబుల్ క్లస్టర్ సార్. లాస్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో చెప్పారు, వీ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఇట్ అవుట్. వీ మేడ్ సమ్ సర్వే సార్. వీ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ ఫార్మర్స్ హూ షోన్ ఇంట్రెస్ట్ టు టేక్ అప్ వెజిటబుల్ కల్టివేషన్. బట్ సార్ దానికి సంబంధించిన మైక్రో ఇరిగేషన్ స్ట్రక్చర్ కొద్దిగా అడిషనల్ శాంక్షన్స్ కావాలి. అలాగే సార్ మాకు ఫ్లోరికల్చర్ రిలేటెడ్ అంటే కొత్తగా అది స్టార్ట్ చేయాలి సార్. బికాస్ వైజాగ్ బీయింగ్ వైజాగ్ సార్ వీ హ్యావ్ మోర్ డిమాండ్ ఫర్ దిస్. థర్డ్ ఇస్ ది మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ విచ్ ఆల్రెడీ కడప కలెక్టర్ హ్యాస్ రైజ్డ్ సార్. దీస్ 3 points is related to peri urban vegetable clusters. Okay, horticulture రైట్ డౌన్ శ్రీనివాస్ గారు. yes sir, మైక్రో ఇరిగేషన్ మనం ఇస్తాం సార్. ఇమీడియట్ గా ఇచ్చేసేయండి. యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. విశాఖపట్నానికి సపోర్టింగ్ కింద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. యూ డ్రా దట్ ఆల్సో. yes sir, we are searching for implementing agency సార్. ఆల్రెడీ గైడెన్స్ వచ్చాయి. ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్స్ కోసం చెక్ చేస్తున్నాం సార్. అది బిగ్ ప్లేయర్స్ రావాలి సార్. ఒకవేళ మరీ దొరకకపోతే మీరు సౌండ్ చేయండి, లేకపోతే మామూలు ఒక రకంగా ఉండడం కూడా డెవలప్ చేయండి. yes sir, ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ప్రమోట్ చేయండి జెన్యూన్ గా ఉంటాయి. సార్ బాపట్ల సార్. సార్ ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ యానిమల్స్ సార్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు సర్ప్ తోటి సార్ సర్ప్ సిఓ గారితో వి హెల్డ్ వన్ మొత్తం ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ యానిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ సర్ప్ టుగెదర్. ఎందుకంటే 8,000 కోట్లు ఇప్పుడు సర్ప్లో they are using it for agri and allied livelihood sir. అందులో ఎక్కువ శాతం animals కి women have opted sir. సో అందులో క్లియర్ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చాం సార్. అంటే ప్రిఫరెన్స్ విల్ బి గివెన్ టు ది బెనిఫిషరీ వెదర్ షీ వాంట్స్ ఇట్ విద్ ఇన్ ది పక్క మండలం నుంచా లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి కొంటారనేది. బట్ ఇఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఉమెన్ కమ్ టుగెదర్ సార్, వాళ్ళకి ఒక యానిమల్ హస్బెండరీ నుంచి ఒక డాక్టర్ని ఇచ్చి అదర్ స్టేట్కి పంపించి అక్కడ కొనేటట్టుగా ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి దట్ వీ హ్యావ్ అగ్రీడ్ సార్ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్ సైడ్.
మీరు ఇక్కడ all welfare departments to empower that community, either SC or ST or BC, and also with different self-help groups. ఇక్కడ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూపులు సబ్సిడీ ఇవ్వలేరు, ఇక్కడి నుంచి సబ్సిడీ ఇస్తాం కొంత, ఇచ్చింది ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ పవర్టీ. బట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ తీసుకోండి, ఏది హాస్టల్స్ పెట్టడం, లేకపోతే కామన్ ఫార్డర్ డెవలప్మెంట్ చేయడం. ఆ సెక్యూరిటీ ఇస్తే వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఉండదు, మీరు ఫార్డర్గా ఎంత కొనాలంటే చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది. 2 క్రాస్ సబ్సిడీ వస్తే ఇట్ ఈస్ మోర్ వైబుల్. కామన్ మ్యాన్కి, పూరెస్ట్ అది పూర్కి బెస్ట్ ఎకనామిక్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఒకటి షీప్ రేరింగ్, రెండోది బఫెలో ఆర్ కౌస్, 2 కూడా, ఆవులు కానీ గేదెలు కానీ. గేదెలు తగ్గిపోయినాయి, ఓన్లీ ఆవులు వస్తాయి. ఎంతవరకు మీరు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయగలిగారు? ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటంటే ఫార్డర్ డెవలప్మెంట్ ఎంతవరకు మీరు సప్లై చేయగలుగుతున్నారు? డైరెక్టర్ కెన్ యూ ఆన్సర్? అండ్ ఆల్సో ప్రొడక్టివిటీ ఎంతవరకు పెరిగింది, ప్రొడక్షన్ ఎంతవరకు పెరిగింది? మూడోది ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ ఎంతవరకు మనం ప్రమోట్ చేసాం, సక్సెస్ రేట్ ఎంత ఉంది? అది కూడా సెక్స్ ప్రిఫరెన్స్ ఇది, సెక్స్ సార్టెడ్ సిమెంట్స్, సెక్స్ సార్టెడ్ ఎంతవరకు వచ్చింది, ఎంతవరకు సక్సెస్ అయ్యాం? ఇవన్నీ ఎనిమల్ హెల్త్ కూడా ఒకటి, మొబైల్ క్లినిక్స్ అవన్నీ పెట్టాం. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి ఐడెంటిటీ వచ్చింది ఆధార్ మారిగా ప్రతి ఒక్క ఎనిమల్కి. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ హెల్త్ రికార్డ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎనిమల్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మారిగా. డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డు పోతున్నాం, డిజిటల్ అనిమల్ హెల్త్ కూడా మెయింటైన్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. దట్ ఈస్ వేర్ యు ఆర్ నౌ. వాట్ ఈస్ ది అసెస్మెంట్ ఏంటి, ఎంతవరకు ఏమైనా చేశారా లేదా డిపార్ట్మెంట్? సార్, అనిమల్ హెల్త్కి వచ్చేటప్పటికి వీఆర్ కండక్టింగ్ రెగ్యులర్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ and we are also deworming sheep 4 times in a year, sir. In addition to that, we are also conducting fertility camps to improve the fertility rate in animals, sir. నేను ఎంతవరకు మీరు సక్సెస్ అయ్యారు? నాకు కావాల్సిన ఫిగర్స్ కావాలి. ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఫిగర్స్. మీరు థియరీలు మాట్లాడుతూ కుదరదు. ఇంకా టోటల్ కంప్యూటరైజేషన్ అని వచ్చిన తర్వాత సార్ తిరుపతి సార్. సార్ తిరుపతి సార్. సార్, తిరుపతిలో యానిమల్ హస్బెండరీకి సంబంధించి ఆస్ట్రస్ సింక్రనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేశాం సార్. అంటే అది ఫర్టిలిటీకి రావడానికి మనము ఒక పైలట్ తయారు చేశాం సార్. దానికి ఏంటంటే సార్, మనము ఈ హార్మోనల్ ఇంజెక్షన్స్, అదేవిధంగా మినరల్, సైలేజ్, కాన్సన్ట్రేట్ ఫీడ్ ఒక ఫార్మర్కి 852 రూపీస్ అవుతుందంటే మేము పైలట్గా 450 రూపీస్ భరించాం సార్. 400 రూపీస్ ఫార్మర్ కంట్రిబ్యూట్ చేశారు. మామూలుగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సమినేషన్తో 35 to 40% అవి ఫర్టిలిటీకి వస్తాయి సార్. బట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే సుమారుగా ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద చేస్తే 250 యానిమల్స్లో చేస్తే 165 యానిమల్స్ మనకి వచ్చాయి సార్. 62%కి ఫర్టిలిటీ వచ్చింది సార్. అంటే సో ఆల్మోస్ట్ ఏ మీద ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సమినేషన్ మీద ఒక 25% దాకా పెరిగింది సార్. సో ఇది సెకండ్ ఫేజ్ కూడా మళ్ళీ పైలట్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం సార్. ఈ ఓఎస్పీ ప్రోగ్రామ్ ఇంకొంచెం ఫోకస్ చేసి మీరు ఏ సెక్స్ ఏదైతే ఇది చేస్తున్నారో ఆ టైమింగ్ దాన్ని కరెక్ట్గా గేజ్ చేయగలిగితే సక్సెస్ రేట్ విల్ బి మోర్. దట్ ఇస్ వేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రాబ్లం. దాన్ని కూడా కొంచెం సైంటిఫిక్గా చేయండి. ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ అయినాయి, రీజన్స్ ఏంటి అనలైజ్ చేయండి. జనరల్గా కరెక్ట్గా మీరు ప్లాన్ చేస్తే ఇది కాస్ట్లీ సెమన్ కాబట్టి ఎంత ఈచ్ సెమన్ సార్? 300 రూపీస్లో 150 రూపీస్ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ, 150 రూపీస్ ఫార్మర్ కాంట్రిబ్యూషన్ సార్. 300 రూపీస్ ఉంది. అదే ఆర్డర్ అయితే 40 రూపీస్ సార్. ఎంత? 40. 8 టైమ్స్ ఎక్కువ రేట్ ఉంది. అది మీరు చేసే టైమింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అది చేయగలిగితే ఇట్ విల్ బి మోర్ సక్సెస్ఫుల్. ఏమైనా కాఫ్ రేరింగ్ కూడా ఏమన్నా పెట్టారు ఇంతవరకు ఎక్కడన్నా? సార్, కాఫ్ రేరింగ్ మామూలుగా డివార్మింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, వ్యాక్సినేషన్స్ బ్రూస్ ఎలా చేస్తున్నాం సార్. బట్ కాఫ్ ఫీడ్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి సార్. కాఫ్ ఫీడే కాకుండా కామన్గా వాళ్ళు కానీ కాఫ్ని ఇచ్చేస్తామంటే వాళ్ళు పెట్టుకోకపోతే అది కామన్ ప్లేస్ పెట్టి అదొక ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ కూడా చేయొచ్చు. సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఏ బిగ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అవుతుంది. అది కూడా వర్కౌట్ చేయండి సార్. ఇది మీరు కూడా అనకాపల్లి కలెక్టర్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ప్రోగ్రామ్ కోసం చేయొద్దండి, జెన్యున్గా సక్సెస్ చేయాలి. ఇంత మునుపంత అనిమల్స్ వచ్చేటివి
అనిమల్స్ని తీసుకురావడం రికార్డ్ మీద ఉండేది, యాక్చువల్గా బెనిఫిషియరీ ఉండేవాడు కాదు. అలాంటి లేకుండా కరెక్ట్గా చేయండి. కొన్ని జరిగాయి, చాలా జరిగాయి. సార్ నమ్యాల్ సాయిల్స్ స్టడీ చేసినప్పుడు సార్ కార్బన్ కంటెంట్ ఈస్ వెరీ లో సార్, లెస్ దాన్ 3% ఉంది సార్. ఆల్కలినిటీ ఈస్ వెరీ హై సార్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది సార్. మనకి వాటర్ నాన్ జ్యుడిషియస్ యూసేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఎక్కువగా ఉంది సార్. దీనికి నాబార్డ్ అండ్ JSW హ్యావ్ కమ్ అప్ ఫర్ బయోచార్ట్ రిక్లమేషన్ చేయడానికి బ్యాంబూ నుంచి. ఈ మధ్యన అది కార్బన్ క్రెడిట్స్ ట్రేడింగ్ అనేది ఒకటి ట్రెండ్ అవుతుంది సార్. సో దాంతో ఒక మోడల్గా చేయడానికి ఇప్పుడు ఒక ఎనాలిసిస్ చేసాం సార్. షార్ట్లీ పైలట్గా ఆ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం సార్. సమ్ సపోర్ట్ ఎనీ స్టడీస్ ఏమన్నా ఉంటే సమ్ సపోర్ట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్స్. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. ఇరిగేషన్, అగ్రికల్చర్, ఎనీబడి? Sir, Shikakulam, sir. Srikakulam and Vijay Kumar. Yes, sir. Sir, in Shikakulam, sir, we are targeting for area expansion of 2,500 hectares in micro irrigation, sir. For micro irrigation, assured water supply through borewells is required, sir. Our borewells మనకి sanctions రావట్లేదు సార్. ఇన్ అండర్ MIDS సార్, మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి 25,000 వరకు సబ్సిడీ వస్తుంది సార్. ఇఫ్ దట్ క్యాన్ బి ప్రమోటెడ్ మోర్, ఇట్ వుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ సార్. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, ఇఫ్ PM Kusum also can be integrated with the borewells sir, so that power borewells can also be given sir. Thank you sir. Any problem in that? Sir, under horticulture, sir, under the area expansion is related to oil palm, sir. We will have the facility to give borewells also, sir. Other than the oil palm, we have no schemes, sir. Is it oil palm or some other crop? Sir, mainly oil palm, sir, but other crops also we are taking, sir. No, you go for oil palm, that is more stable. Cocoa and oil palm, it is eligible, that is better. Okay. Sir, Annamaya, sir. Vijay Kumar, first Vijay Kumar, then Annamaya. Sir, this biochar is being practiced under natural farming in East Godavari, Kakinada. క్రాప్ రెసిడ్యూ వేస్ట్ ఉంటుంది సార్, కోకోనట్ మట్టలు కానీ వాళ్ళు చాలా లో కాస్ట్లో చేస్తున్నారు. సో వీల్ చెక్ విత్ నంద్యాల్. అండ్ గ్లోబలీ దెర్ ఈస్ గుడ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆన్ కార్బన్ క్రెడిట్స్ త్రూ బయోచార్ సార్. సో మేము టెరీ అండ్ GIZ-తో కలిసి వీఆర్ డిస్కసింగ్ అండ్ విల్ కమ్ టు యూ విత్ ఎ పాలసీ సార్. ఓకే, దెన్ నంద్యాల్. Sir, good afternoon, sir. Sir, present agriculture season chooses, sir, Annamaya is experiencing very severe drought, sir, and it's also being affected, especially internal part of Rayalaseema, sir, extreme climate change conditions, sir. So, for example, June, July, chala severe deficiency in the rainfall. August, it may be exceeding, sir. So, net sown area, sir, around is only 15-18% of normal area, sir. And this is actually second year when it has happened, sir. So, okay, sir, for this year, for now, sir, we have submitted continuously seed plans, sir. Horse gram seeds around 10,000 quintals we have requested, sir. Adi kodiga urgent ka it is required, sir. Secondly, sir, to plan for next year, sir, like next 2-3 years, because it almost 2-3 years will continue out on it may lead to distress migration also, sir. So, micro irrigation plus horticulture sanctions, sir, kodiga I think I mean liberal ga district requires some support, sir. And some special, sir, if any climate change advisory unit for these. Advisory no water is chalu. Sir. ఇప్పుడు నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే మదనపల్లి, తంబళ్ళపల్లి, మీ దీంట్లో ఇప్పుడు పుంగనూరు యాదంటుడే మీకు చిత్తూరుకు వస్తుంది. ఆ రెండు సెట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇయర్ యూ ప్లాన్ ఇట్ నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్. విల్ కాల్ ఫర్ టెండర్స్. అక్కడ నుంచి రాయిచోటి, ఆయిల్ పాడ్, పీలేరు కంప్లీట్గా తీసుకొస్తాం. అప్పుడు ఆ 3 కాన్స్టిట్యూన్సీస్ వస్తే ఇంక 2 మిగులుతాయి మీకు. వన్ ఈజ్ కోడూర్ అండ్ ఆల్సో రాజంపేట. కాబట్టి మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. నెక్స్ట్ ఇయర్ క్వార్టర్ వస్తుంది. ఈ ఇయర్కి ఏం చేయాలో వర్కౌట్ చేసుకోండి. హార్టికల్చర్ ప్లాన్ చేయండి బిగ్ వే. ఈ 2 చేస్తే మాత్రం అక్కడ ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. ఇట్ విల్ చేంజ్ టోటలీ. Yes, sure. Thanks, sir. Visakhapatnam, sir. Sir, our issue is regarding housing, sir. Housing for all కింద PMAY NTR beneficiary-led construction కింద 138,000 plots మనము డెవలప్ చేయడం జరిగింది సార్. స్ప్రెడ్ అక్రాస్ 64 లేఅవుట్స్ సార్. అండ్ ఇన్ దిస్ సార్ 1,14,000 హౌసెస్ హావ్ బీన్ శాంక్షన్ సార్. హౌసెస్ అన్ని కూడా దాదాపు 50,000 ఇళ్ళు పూర్తి స్టేజ్ వచ్చేసినాయి సార్. అన్ఫార్చునేట్లీ సార్, ద డ్రింకింగ్ వాటర్ నీడ్స్ వర్ నాట్ ఫ్యాక్టర్డ్ ఇన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ సార్. Neither in Jal Jeevan Mission nor under Amrut, the estimates are prepared for providing drinking water to these. It is in urban or rural?
Sir, everything is in rural, sir. 90% are in rural, some are urban, sir. Some of the layouts are in neighboring districts, sir. Sabavaram, అక్కడ కూడా కొన్ని లేఅవుట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు పర్మనెంట్ సోర్స్ నుంచి వీళ్ళకి డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. We prepared a line estimate, sir. Taking sources from Elleri Canal, Tatipudi, అలా different sources నుంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మాట్లాడండి, అక్కడ సొల్యూషన్. Yes, thank you. We'll solve the problem. Sir, Bapatla, sir. Bapatla. Sir, September 27th World Tourism Day is there, sir. There also Sri Lanka Beach Festival is also proposed, sir. This opportunity can be used, sir, to project the other initiatives as a state. We can have a better event, sir. Kindly guide us on this, sir. Okay, thank you. I'm coming there. Please. Sir, aquaculture 1.3 lakh acres ఉంది సార్ మాకు. AP State Aquaculture Development Authority, AP SADA registration is required for each and every acre, sir. But out of 1.3 lakhs, only 50,000 acres is registered under AP SADA. Actually, that SADA registration is very important in terms of traceability, sir. I think we are unable to do the registration because lot of these 80,000 acres are in LPM, sir. So some sort of exemption is given for this. It will be helpful for the. No, can I suggest ఒకటి అక్వాకల్చర్లో ఇప్పుడు మేజర్గా మీరు చెప్పిన తర్వాత మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉండాలో చెప్పండి. అక్వాకల్చర్ మొత్తం మనకు 2.07 lakh acres ఎంతండి మొత్తం? నమస్తే సార్. 4 లక్షల ఎకరాల? లేదు సార్, మనకు 5,79,000 acres టోటల్ అక్వాకల్చర్ ఉంది సార్. దీంట్లో 2,07,000 అక్వాకల్చర్ పాండ్స్ ఉన్నాయి సార్. పాండ్స్ అంటే ఓకే, పాండ్స్ ఉన్నాయి. ఈ పాండ్స్ లో మనకు 30% మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ కు అయినాయి సార్. మిగిలిన బ్యాలెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఈ LPM నంబర్స్ కు మన ఓల్డ్ సర్వే నంబర్స్ కు ఎక్స్టెంట్ మ్యాచ్ కాకపోవడం వల్ల అది జరగడం లేదు సార్. అది ఒకటి మనకు కలెక్టర్స్ నుంచి. ఆల్ కలెక్టర్స్ ఇక్కడ నాకు ₹1.50 ఇవ్వాలనేది ప్రభుత్వ నిర్ణయం. ఈ క్రైసిస్ వచ్చింది కాబట్టి ₹1.50 ఇవ్వాలంటే రైతులు ఏం చేస్తున్నారంటే నాన్ జోన్లో 2 ఉన్నాయి. మీరు జోన్ నాన్ జోన్ డివైడ్ చేశారు అంతేనా? అవును సార్. జోన్లో ఉన్నవి మనకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు 50,092 కనెక్షన్స్ 803 crores per annum యూటిలైజ్ ఇస్తున్నాం. కానీ ఇంతవరకు వాళ్ళు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోలేదు. బీ క్లియర్. అవును సార్. నేను ఐఎమ్ గివింగ్ 1 month టైం. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళకే ఈ బెనిఫిట్ వస్తుంది. 30 days టైం ఇస్తాం. ఆ 30 daysలో అందరూ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోమనండి. 14,450 కనెక్షన్స్ కొత్తగా అడుగుతున్నారు. అవుట్ సైడ్ అక్వా జోన్ కూడా దానికి కూడా ఇస్తాం. వాళ్ళు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. క్లస్టర్ అప్రోచ్ పెట్టుకొని మనం డెవలప్ చేయాలి. మళ్ళీ పొల్యూషన్ వచ్చి రేపు డిసీజ్ వస్తే మాత్రం చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది. రెండోది ట్రేసబిలిటీ లేకుండా, రెండోది సర్టిఫికేషన్ లేకుండా ఇష్టానుసారంగా చేస్తే కొనేవాళ్ళు కూడా ఉండరు. ఈ క్రైసిస్ను ఆధారంగా చేసుకొని మీరు 30 days టైం డిపార్ట్మెంట్ కెన్ ఎన్ఫోర్స్. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఈ 5-6 జిల్లాల్లో ఉండే మీరు అందరూ వర్కౌట్ చేసుకోండి. 6-7 జిల్లాలు ఉన్నాయి. కృష్ణా, వెస్ట్ గోదావరి, మీ ఈస్ట్ గోదావరి, ఈ బాపట్ల, ఈ జిల్లాలన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ చేసేయండి. 30 daysలో చేయకపోతే నేను ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. ఒకవేళ ఇచ్చినా నేను మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేస్తాను. ఎవ్రీబడి షుడ్ బి డిసిప్లిన్. అదర్వైజ్ డిసిప్లిన్ లేరు, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. మళ్ళీ మనం క్రైసిస్లో పడుతున్నాం. చేసిన ఎఫర్ట్ని సస్టైనబిలిటీ ఉండాలి. నిరంతరం ఇబ్బందులు లేకుండా కొనసాగించే పరిస్థితి. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ కూడా కొంత ఇబ్బందుల్లో ఉంది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా లెటర్స్ రాశాం. అన్ని విధాల అక్వా కల్చర్ను ఆదుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. దాన్ని ఏ వ్యవస్థ అనేది తీసుకొస్తాం. మీరు కూడా చేయాల్సింది రెగ్యులేట్ చేయండి. ఆల్ కలెక్టర్స్ ఎక్స్ట్రా ఫోకస్ పెట్టి యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్ ఇమ్మీడియట్గా. 50,182 మంది కనెక్షన్స్కి ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇంక ఇవ్వాల్సింది 14,450 అవుట్ సైడ్ అక్వా జోన్. అయితే 2,07,000 గాను 30% సో ఫార్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. టుడే ఐఎమ్ గివింగ్ 30 days. ఒకవేళ 30 days తర్వాత వాళ్ళు చేసుకోకపోతే, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకపోతే ఆఫ్టర్వర్డ్స్ మామూలు రేటే ఉంటుంది వాళ్ళకు. 2 లింక్ చేయండి పవర్లో కూడా, అప్పుడు మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. బెనిఫిట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్.
అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళలో కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇవన్నీ కూడా ముందుకు పోవాలి. కృష్ణా, బాపట్ల, నెల్లూరు, కాకినాడ, ప్రకాశం ఈ ప్రాసెస్లో మీరు కొంచెం స్పీడప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది కాకుండా ఇంకొక పక్కన ఈ పొల్యూషన్ కూడా ఇష్టానుసారంగా పౌల్ట్రీ, ఈ ఆఫల్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి చేసేస్తున్నారు. అవి కూడా రెగ్యులేషన్ క్లియర్గా ఉండాలి. చికెన్ కూడా వేస్ట్ అంతా తీసుకుపోయి ఈ ఫాడర్ కోవడం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. అవన్నీ కూడా దీంట్లో వచ్చేటప్పుడు మీకు గైడెన్స్ ఇస్తాం. స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చేటప్పుడు ఇది జరగాలి. ఇది కాకుండా అగ్రికల్చర్, ఫెర్టిలైజర్స్ మనం చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం మీ అందరికీ. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కొద్దిగా మనం చేసినటువంటి ఇంకా కొంచెం ప్రికాషన్స్ తీసుకొని ఉండాల్సింది. ముందుగానే ఈ సంవత్సరం మనం కానీ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ కూడా సప్లై చేసి టోటల్గా టెస్టింగ్ కూడా చేసి కానీ మనం చేస్తుంటే ఈ ఇబ్బంది వచ్చేది కాదు. మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఇవ్వలేదు, మనం టెస్టింగ్ కూడా సరిగా చేసాం, కానీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ జరగలేదు. దానివల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు యూరియా కానీ ఎవరైనా వాడకపోతే ఇప్పుడు వాడే కోటా చూసుకుంటాం. దాని మీద కానీ తగ్గించగలిగితే పర్ బ్యాగ్ 800 రూపీస్ సబ్సిడీ నేరుగా ఆ రైతుకి ఇస్తాం. రైతు కానీ టెనెంట్ ఫార్మర్స్ కానీ మీరు రాసుకోండి, మీరు ప్రమోట్ చేయండి. 800 రూపీస్ పర్ బ్యాగ్. యూరియా వాడకుండా కానీ తగ్గించుకోగలిగితే కన్జంప్షన్ ప్రస్తుతం ఉండేదానిపైన కదా రాజశేఖర్, యాజ్ ఆన్ టుడే డిమాండ్ పైన సార్ 800 రూపీస్ సబ్సిడీ. పిఎం ప్రణామ్ ఎస్ ప్రస్తుతం వాడేదే కదా. ఎస్ సార్, అంటే 50% స్టేట్కి ఇస్తారు సార్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా పిఎం ప్రణామ్ గైడ్ లైన్స్ వెరిఫై చేస్తే అందులో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పాలసీ డెసిషన్ ఇస్ నాట్ టు పాస్ ఇట్ ఆన్ టు ఫార్మర్స్ సార్. నో, విల్ పాస్ ఆన్. ఓకే సార్, స్టేట్కి వస్తుంది, స్టేట్ విల్ పాస్ ఆన్ టు దెమ్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి వాడుకోమని మనం వాడుకుందాం. మనం ఇది ఇస్తే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ వస్తుంది, మోటివేషన్ వస్తుంది. దట్ ఇస్ వేర్ గవర్నమెంట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ విల్ గివ్ ఇట్ టు దెమ్. ఎస్. రెండోది, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు రిమైనింగ్ టైం యూరియా ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చేసే బాధ్యత మీది. ఎప్పటికప్పుడు సప్లై చేస్తున్నాం, అది అవైలబిలిటీలో పెట్టాలి. నెక్స్ట్ రబీకి వచ్చే లోపల ఈ క్రాప్ ఈజ్ ఎ మస్ట్. ఈ క్రాప్ అయిన తర్వాత ఎంత వాడాలో ముందుగానే డిసైడ్ చేసి ఇట్ ఈస్ అన్ ఎసెన్షియల్ సర్వీస్. అక్కడి నుంచి ఆధార్ అథెంటికేషన్తో అందరికి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అవసరం డోర్ డెలివరీ చేద్దాం, ఎవ్వరికి ఇబ్బంది లేకుండా. మీకు ఇవి ఉన్నాయి. ఈ క్రాప్ ఈజ్ ఎ మస్ట్. ఈ క్రాప్ అయిన తర్వాత ఎంత వాడాలో ముందుగానే డిసైడ్ చేసి ఇట్ ఈస్ అన్ ఎసెన్షియల్ సర్వీస్. అక్కడి నుంచి ఆధార్ అథెంటికేషన్తో అందరికి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అవసరం డోర్ డెలివరీ చేద్దాం, ఎవ్వరికి ఇబ్బంది లేకుండా. మీకు ఇవి ఉన్నాయి, రైతు భరోసా కేంద్రాలు. దే విల్ కోఆర్డినేట్, విల్ గివ్ ఇట్ యూ. మీరు ఆన్లైన్లో పెట్టండి. ఎట్లయితే ఈరోజు ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ ప్యాడీ ఎట్లా చేస్తున్నాము, సేమ్ థింగ్ సిస్టమేటిక్గా చేస్తే ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. ఇది కూడా ఈ సంవత్సరం నుంచి మీరు చేయాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిపైన ఉంది. ఇంకొకసారి ఇది వినడానికి వీలు లేదు. రెండోది, సాయిల్ హెల్త్. మీరు సాయిల్ హెల్త్ది మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ముందు సాయిల్ హెల్త్ సెటిలైట్ కూడా ఉపయోగించండి. ఆ స్టార్టప్ కంపెనీ ఉంది, దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. వాళ్ళు రమ్మంటాం. సాయిల్ హెల్త్ కూడా టెస్ట్ చేసి డ్రై టెస్టింగ్ కూడా, వాటి కాల్ కెమిస్ట్రీ సార్, డ్రై కెమిస్ట్రీ కూడా చేపించి ఏ పొలానికి ఎంత మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ సప్లై చేయాలో చేద్దాం. అక్కడి నుంచి ఎంత కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇవ్వాలో అంతవరకే ఇద్దాం. సో దట్ ప్రొడక్టివిటీ మానిటర్ చేద్దాం. ఇంకా ఏ రైతుకు కూడా హైయెస్ట్ ప్రొడక్టివిటీ రావాలి, సీజనాలిటీ ఉండాలి. ఆ యాంగిల్ కూడా మీరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే సమయంలో ఇక్కడ అగ్రికల్చర్లో పెస్టిసైడ్స్ కూడా డ్రోన్స్ ఇవన్నీ ఉపయోగించి మీరు కొంచెం దాన్ని కూడా ఎక్సర్సైజ్ని గట్టిగా ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. పెస్టిసైడ్స్ కన్జంప్షన్ కూడా తగ్గించాలి. అన్నెసరీగా అవర్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ మోర్ పెస్టిసైడ్స్. ఇవన్నీ దీనివల్ల ఇటీవల కాలంలో మిరప చైనాకి వెళ్తే తిరిగి పంపించారు కన్సైన్మెంట్స్. 1-2 సార్లు
అక్వా ప్రోడక్ట్ పంపిస్తే దే రిఫ్యూజ్ టు టేక్. అదే సమయంలో నిన్న మొన్న యూరోప్ అంతా కూడా చూస్తూ ఉంటే మన దగ్గర నుంచి పైన ప్రొడ్యూసింగ్కి ధరలు తగ్గించేస్తున్నారు, త్రోవే ప్రైస్ ఇస్తున్నారు. ఈ ఎక్సర్సైజ్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొక పక్కన ఇది కూడా ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ తినేవాళ్ళు ఎక్కువ లేరు. అందరూ కూడా ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ లేకపోతే విటమిన్స్ ఇవన్నిటికి ఎక్కువ వెళ్ళే పరిస్థితికి వచ్చారు. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం రాయలసీమ ఈజ్ మోర్ సూటబుల్ ఫర్ హార్టికల్చర్. క్లియర్గా పెద్ద ఎత్తున మనం ముందుకు పోతున్నాం. ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ స్టేట్లో ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రాను డిమాండ్ సప్లై గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ టోటల్గా మారిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ తినేవాళ్ళు ఎక్కువ లేరు. అందరూ కూడా ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ లేకపోతే విటమిన్స్ ఇవన్నిటికి ఎక్కువ వెళ్ళే పరిస్థితికి వచ్చారు. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం రాయలసీమ ఈజ్ మోర్ సూటబుల్ ఫర్ హార్టికల్చర్. ఇక్కడ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్నోవేటబుల్ ఫర్ అక్వాకల్చర్. ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటాం. మిగిలిన ప్రాంతాలన్నీ కూడా కమర్షియల్ క్రాప్స్కి ఎక్కువ వెళ్తున్నాం. ఈరోజు ఒకప్పుడు కమర్షియల్ క్రాప్స్ కోకోనట్ అమ్ముతున్నాం, చాలా బాగా వచ్చింది. అదే మరి క్యాషు బాగుంది. మన రాష్ట్రంలో మీరు చూస్తే ఫస్ట్ బనానా ఈజ్ ది బెస్ట్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ప్రజెంటేషన్ దాని మీద చూస్తే లింగాల మండలం, నేను ఎప్పుడూ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేవాడిని. ఆ మండలం రూరల్ ఏరియాలో హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, జిఎస్టిపి కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ టాప్. అది వన్ మిస్టర్ పవన్ కళ్యాణ్, అతను ఆర్ఎస్కే ఇన్ఛార్జ్. ఇది కూడా కొమ్మునూతల ఆర్ఎస్కే. అతను ఈరోజు మీరు చూస్తే 2363 హెక్టార్లు 100% మైక్రో ఇరిగేషన్. మామూలు వెరైటీకి టేబుల్ వెరైటీకి 4 to 5 times రేట్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది. సేమ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్, సేమ్ వాటర్, సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్, సేమ్ థింగ్, ఓన్లీ దే యాడెడ్ కవర్ వల్ల ఏంటి మచ్చలు పడలేదు, ఫ్రూట్ డ్యామేజ్ కాలేదు, బ్యూటిఫుల్గా వచ్చింది, టేబుల్ వెరైటీ వచ్చింది, ఆటోమేటిక్గా 5 times రేట్ వచ్చింది. ఇది ఏదైతే మామూలు మ్యాంగో ఈజ్ ఇన్ క్రైసిస్, అది పండించిన వాళ్ళకి మాత్రం 5 times వచ్చే ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇవి మీరు కలెక్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఆ టైప్ ఆఫ్ దీనికి వెళ్ళాలి. నేను ఒక మంచి ఇంటెన్షన్తో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, నేను ఎప్పుడు వచ్చినా కన్సిస్టెంట్గా ఇదే మాట్లాడుతున్నా. ఫస్ట్ టైం మైక్రో ఇరిగేషన్ దేశ స్థాయిలో పెట్టాలని ఎక్కువ ఫైట్ చేశాను. ఇప్పుడు కాదు, 30 ఏళ్ళ మునుపు. ఆనాడు నేను ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చాను. వాజ్పేయి గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు మైక్రో ఇరిగేషన్ పైన 1 man కమిషన్ వేసి నా ఆధ్వర్యంలో టాస్క్ ఫోర్స్ వేసి ఒక కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చాం. దట్ ఈస్ ది రిపోర్ట్ యాజ్ ఆన్ టుడే కంట్రీ ఈజ్ అడాప్టింగ్. అక్కడి నుంచి మైక్రో ఇరిగేషన్ నేను వచ్చిన తర్వాత 90% ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇచ్చాం. వీఆర్ నెంబర్ 1 ఇన్ ది కంట్రీ ఆన్ మైక్రో ఇరిగేషన్. దాంతో దీన్ని కూడా వెళ్ళాం, రాయలసీమ హార్టికల్చర్కి వెళ్ళాలని. ఈరోజు మీరు చూసుంటారు, కోనసీమ కంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కానీ జిఎస్టిపి ఎక్కువ అనంతపురం. రీజన్ ఈజ్ ఓన్లీ సింపుల్, వాటర్, హార్టికల్చర్. మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇటీవల కాలంలో మన దగ్గర బనానా, మ్యాంగో, చిల్లీ, ఆయిల్ ఫామ్, కోకో, డ్రాగన్ ఫ్రూట్, ఆనియన్, క్యాషు, కోకోనట్, టొమాటో, కాఫీ, ఇవన్నీ ప్రధానమైన క్రాప్లు ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆయిల్ ఫామ్ ఉండేది కాదు. మలేషియాలో ఉంటే ఎన్టీఆర్ సీఎం అయిన తర్వాత మలేషియా నుంచి ఆ ఆయిల్ ఫామ్ తీసుకొచ్చాం. అది పెట్టితే ఈరోజు ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, కృష్ణా ఏరియా అంత గేమ్ చేంజర్ అయింది. అది వచ్చిన తర్వాత నేను కన్సిస్టెంట్గా మాట్లాడు, కోకో పెట్టమని, కాఫీలో పెప్పర్ పెట్టాం. ఈరోజు మనం మాట్లాడాలి కానీ కాఫీ కంటే పెప్పర్లో ఎక్కువ ఆదాయం వస్తూ ఉంది. ఫర్ ఫార్మర్ ఇన్కమ్ పెప్పర్ ఈజ్ మోర్. రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఈక్వల్ ఇన్కమ్, దానికి ఏదైనా కొన్ని చేంజెస్ ఉంటే పెట్టగలిగితే ఆంధ్రప్రదేశ్ బెస్ట్ స్టేట్ ఫర్ ఆయిల్ ఫామ్. ఈరోజు 60% ఎక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంది. ఈవెన్ టుడే వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ఆయిల్. కాబట్టి దీన్ని ఈ ప్రోడక్ట్స్ని నేను మంచి ఉద్దేశం చేస్తే
అక్కడక్కడ ఇంటర్నేషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ ఇంటర్నేషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం రైతుని ఇబ్బంది పడకుండా కాపాడాలి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈరోజు టొబాకో 20 మిలియన్ కేజీస్ కొన్నాం, 200 కోట్ల పైన, 220 కోట్లు అయింది, 230 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం. అది వేయకుండా ఉండాల్సింది వేసారు రైతులు. వేసిన తర్వాత వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు, కొన్నాం. ఇప్పుడు హాలిడే డిక్లేర్ చేశాం. మ్యాంగో 180 క్రోర్సా 200 సార్, 200 క్రోర్స్ మ్యాంగోకి 4 రూపాయలు చొప్పున ఇచ్చాం. పక్కన తమిళనాడు ఉంది, పక్కన కర్ణాటక ఉంది, వాళ్ళు కొనలేదు. లాభాలు వచ్చినప్పుడు మీకు వస్తుంది, నష్టాలు వచ్చినప్పుడు మీరే భరించుకోవాలి అనే యాటిట్యూడ్ తీసుకుంటే అట్ట కాదు. సర్వైవల్ కావాలి, గవర్నమెంట్ ఉంది, గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేయాలని ఇచ్చాం. వాళ్ళ దగ్గర కొనడానికి ఫ్రూట్ ప్రాసెసింగ్ లేదు. మనం ఫ్రూట్ ప్రాసెసింగ్ అప్పట్లో పెట్టాం కాబట్టి ప్రాసెస్ చేయగలిగాం, లేకపోతే ప్రాసెస్ కూడా చేసేవాళ్ళం కాదు, వేస్ట్ అయి ఉండేది. ఈ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఆనియన్లో ఎన్ని డ్రామాలు ఆడాలో అన్ని డ్రామాలు ఆడుతున్నారు అపోజిషన్. కానీ ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ హెవీ రెయిన్స్ పడడం, ఆ ఉల్లిపాయలన్నీ కూడా వాటర్ రావడం, అది 10 రోజులు వచ్చే ఇది అవడం, ఖరీఫ్ కూడా ముందు వచ్చేయడం, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. బట్ దాన్ని ఏ విధంగా ఇప్పుడు 12 రూపాయలు ఉన్నాం, మళ్ళా రబీ కూడా వస్తూ ఉంది, సీజన్ వస్తూ ఉంది. కలెక్టర్ కర్నూలు కానీ కడప కానీ మీరు వర్కౌట్ చేసుకొని ఏ విధంగా చేస్తే రైతులకు లాభం వస్తుందో మనం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇప్పుడు అదేవతానే టమోటా వచ్చింది. టమోటా ఈ సీజన్ ఎప్పుడు కూడా 3 సీజన్లు వస్తూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనం స్టడీ చేసుకోవాలి. స్టడీ చేసుకొని ఓ సీజన్లో ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఆ ఇబ్బందుల్లో మరీ రోడ్డు మీద పడకుండా కనీసం కల్టివేషన్ ప్లస్ వచ్చేట్టుగా వస్తే సర్వైవల్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చిత్తూరు కానీ ఈ ఏరియా అంతా కూడా ప్రాసెసింగ్ పంపిస్తున్నారు టొమాటోని రివ్యూ చేస్తే. అదే అన్నమయ్య బయట నుంచి వచ్చేవాళ్ళు, కొంచెం దూరంగా నుంచి అనంతపురం నుంచి వచ్చేవాళ్ళు వదిలేస్తున్నారు. ఇంత దూరం రావడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కువ అవుతుందని. వీ విల్ బేర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. మినిమం రైతుకి నష్టం లేకుండా చేయడం కోసం గవర్నమెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పెట్టి ప్రాసెసింగ్ పంపిద్దాం. అలాంటి వినూత్నంగా మీరు ఆలోచించి వేస్ట్ కాకుండా ఉండడం ఒక ఎత్తు అయితే, రెండోది రైతు సర్వైవ్ కావాలి. ఎక్కడ కూడా రైతుకి ఇబ్బంది లేకుండా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కోసం ఒక సెక్రటరీనే పెట్టాం. ఎఫ్పిఓలు, కొత్త ఇండస్ట్రీస్, ఎక్స్పోర్ట్, వెరైటీ ఇవన్నీ తీయడానికి. ఇది కూడా మీరు వర్కౌట్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైతే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ న్యూ ఛాలెంజెస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకప్పుడు నీళ్లు ఉండేవి కాదు, నీళ్ళు లేనప్పుడు పంట వేసేవాళ్ళు కాదు. ఒకప్పుడు నాకైతే 10 సంవత్సరాల్లో 8 సంవత్సరాలు అనంతపూర్లో గ్రౌండ్ నెట్ వేస్తే వచ్చేది కాదు పంట. అప్పుడు వచ్చినటువంటి ఇన్నోవేటివ్ ఐడియానే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ. అది ఫస్ట్ టైం హిస్టరీలో ఇన్పుట్ సబ్సిడీ వచ్చింది. ఏమిటి, మేము పెట్టుబడి పెట్టాం, విత్తనాలకైనా డబ్బులు ఇవ్వండి అంటే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ తీసుకొచ్చాం. అక్కడి నుంచి ఈరోజు ప్రోడక్ట్స్ వచ్చాయి. డిస్ట్రెస్ సేల్ లేకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. దట్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఆల్ కలెక్టర్స్ అండ్ ఆల్సో డిపార్ట్మెంట్స్. ఎప్పటికప్పుడు వినూత్నంగా మీరు ఆలోచించాలి. ఈరోజు టొమాటో వచ్చింది, దాన్ని మీరు హ్యాండిల్ చేయాలి. ఆనియన్ వచ్చింది, ఏ విధంగా రైతుకు నష్టం లేకుండా ఉంటుందో ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడి మనం మినిమం సపోర్టింగ్ ఇచ్చి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండోది, ఇక్కడ ఇన్నోవేటివ్ ప్రాక్టీసెస్, టెక్నాలజీ, మానిటరింగ్, సర్టిఫికేషన్ ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యం. ఇది కూడా మీరు వర్కౌట్ చేయాల్సింది హార్టికల్చర్లో నేను కోరుతున్నా. హార్టికల్చర్ కూడా మీరు చూస్తే ఈ సంవత్సరం 1,70,000 కోట్లు, 1,77,000 కోట్లు ఉంటారు. ఓకే, 1,70,000 కోట్ల రూపాయలు జిఎస్టీపీ వస్తుంది. హైయెస్ట్ లైవ్ స్టాక్, సెకండ్ అగ్రికల్చర్లో హార్టికల్చర్, థర్డ్ అక్వాకల్చర్, ఫోర్త్ అగ్రికల్చర్. ఇది వీలో పెట్టుకుని వర్కౌట్ చేసిన కోరుతున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అనిమల్ హస్బెండరీ ఈజ్ ఎ గేమ్ చేంజర్. దీన్ని మీరు ఎంత చేయగలిగితే అంత మనకు ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని కూడా కొంచెం వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని పేదవాళ్ళకందరికి కూడా ఇది పావర్టీ ఎరాడికేషన్ స్కీమ్.
పూర్ పీపుల్ ఎంపవర్మెంట్ చేసే స్కీమ్. బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ మీరు చేయగలిగితే ఈవెన్ ఏజ్డ్ పీపుల్ కూడా, పూర్ పీపుల్ కూడా దీన్ని మేనేజ్ చేసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. దీన్ని మొత్తం కొంచెం ట్రెడిషనల్గా చేయాలి, కొంచెం వర్కౌట్ చేయాల్సిందిగా ఇది కూడా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడికి మనకు వచ్చినప్పుడు అగ్రికల్చర్లో బేసిక్గా ఇవన్నీ మీరు చేయాల్సింది ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే ఇండస్ట్రీ వచ్చినప్పుడు రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ పెట్టాం. ఇందులో 1+5 హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్స్ పెట్టాం. ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా మీరు ఫోకస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ లీడ్ చేస్తే, ఒక యూనివర్సిటీ నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్గా, ఒక మెంటరింగ్, ఒక వెంచర్ క్యాపిటల్ అండ్ ఆల్సో బ్యాంకర్ అందరినీ క్రియేట్ చేసి ఒక ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. 1 ఫ్యామిలీ 1 ఆంటర్ప్రెన్యూర్. 175 MSME పార్కులు పెట్టాం. క్లస్టర్ అప్రోచ్కి వెళ్ళాం. ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. 1 lakh ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఫ్రమ్ ఉమెన్. డాక్రా సంఘాలు, మెప్మా సంఘాల నుంచి ఈ ఇయర్లోనే 1 lakh MSME ప్రమోట్ చేయాలనుకున్న దాన్ని కూడా ఇది చేస్తున్నాం. దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా మీరు కరెక్ట్గా వాడితే MSMEది చాలా ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. అది కూడా కొన్ని సరిగా జరుగుతుంది. ఇండియాలో మీరు చూసినప్పుడు 5.93 crore MSMEలు ఉన్నాయని, 30% జీడిపికి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయని. 30% ఉందా, అంత తక్కువ అనుకుంటున్నాను, అంత ఉండదు అనుకుంటాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇది కూడా మీరు ఇది చేయాలి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు 5 million ఇండియన్ ఫార్మర్స్ FPOలు ఒక 1000 పెట్టి ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ అవుతున్నారు. ఇండస్ట్రీ MSME has to coordinate with farmers producers organization and link it for your industrial development. ఇది కాకుండా థర్డ్ వన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీలో సర్వీస్ సెక్టర్ ఇప్పుడే జైన్ as the proposal this. ఒక పోర్ట్ అనకాపల్లిలో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అనకాపల్లిలో పోర్ట్ వస్తుంది మీకు. ప్రకాశం జిల్లాలో కందుకూరు, నెల్లూరు జిల్లా వస్తుంది. నెల్లూరులో పోర్ట్ వస్తుంది. ఇంకొక పక్క లాజిస్టిక్స్ పార్క్ వస్తుంది. 4-5 ఎయిర్పోర్ట్లు వస్తాయి. ఎయిర్పోర్ట్ అలోన్ వదిలిపెట్టకుండా నేను లాజిస్టిక్స్లో మీతో మాట్లాడతాం. అక్కడ వచ్చినప్పుడు ఒక ఎకో సిస్టమ్ మీరు క్రియేట్ చేయాలి. ఎయిర్పోర్ట్, టౌన్షిప్, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. ఒక ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది, ఒక చిన్న ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ పెట్టారు, అక్కడనే టౌన్షిప్ పెట్టారు. దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ న్యూ టౌన్షిప్ ఆల్ టుగెదర్, న్యూ ఎకనామిక్ హబ్. అక్కడ వీలైతే ఇప్పుడే మనం మాట్లాడినప్పుడు ల్యాండ్ అడిగారు హోటల్స్కి. మీరు ఆలోచించాల్సింది, కొంతమంది ప్రైవేట్ పీపుల్ ముందుకు వస్తే వాళ్ళనే పార్ట్నర్స్గా చేస్తాం. ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్లో చాలామంది ఏం చేస్తున్నారు, ల్యాండ్ తీసుకుంటున్నారు, పార్ట్నర్షిప్ 40% 30% వచ్చిన దాంట్లో ప్రాఫిట్లో షేర్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళు కూడా పార్ట్నర్స్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఏదర్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, ఏదర్ టూరిజం కావచ్చు, హోటల్ కావచ్చు, అన్నింటిలో కూడా వాళ్ళు పార్ట్నర్ చేసే అవకాశం వస్తుంది. రెండోది కన్సాలిడేషన్. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి, పార్క్స్కి గవర్నమెంట్ పార్క్స్ ఉన్నాయి, మనం ప్రమోట్ చేసాం, మనం వేరే వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం, లేకుంటే వాళ్ళే డెవలప్ చేస్తారు వాళ్ళ ల్యాండ్, దానికి లీజ్ అవన్నీ మనం కూడా ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తున్నాం. ఒకవేళ కొంత ల్యాండ్ మంది, కొంత ల్యాండ్ వాళ్ళది ఉంటే కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ఏరియా చేసి ఒక ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం, ప్రైవేట్ పబ్లిక్ రెండు కలిపేసి. ఇలాంటి వేరియస్ మోడల్స్ తీసుకొని ముందుకు పోతున్నా. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్. మనకు కావాల్సిన డెవలప్మెంట్ కావాలి. ఒక హోటల్ రావాలి టౌన్లో, మీకు 1 ఎకరానే ఉంది, పక్కన ఇంకొక ఎకరా ఒక ఆయన ఉంది, ఇద్దరు కలిసి మీరు డెవలప్ చేశారనుకోండి, ఆ డబ్బులు అతనికి ఇద్దాం ప్రో రేటా ప్రకారం. ఇట్ ఈస్ ఎ విన్-విన్ సిచ్యువేషన్, మన నష్టం లేదు. అలాంటి ప్రపోజల్స్ మీరు తీసుకొని కన్సాలిడేషన్ మీరు చేయగలిగితే లిటిగేషన్స్ తగ్గుతాయి, ఇమీడియట్ డెవలప్మెంట్ వస్తుంది. దానికి కూడా మీరు ముందుకు పోవాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరూ కోరుతున్నా. ఇప్పుడు ఈ సెక్టర్స్ అన్నీ కూడా మీరు చూశారు. మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరూ కోరేది ఏంటంటే, అగ్రికల్చర్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్. 35% అగ్రికల్చర్లో మీకు గ్రోత్ రేట్ ఉంది. ఒకప్పుడు అగ్రికల్చర్లో నేను సీఎంగా ఎన్ని సమస్యలు ఫేస్ చేశానంటే, వాటర్ వచ్చేది కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
వర్షం పడదు, వర్షం పడకపోతే పంటలు ఎండిపోతాయి. సెకండ్ యాంగిల్, వర్షం పడేది, బావుల్లో నీళ్ళు ఉన్నాయి, కరెంట్ ఉండేది కాదు. అక్కడి నుంచి అసెంబ్లీలే వాయిదా వేసుకొని పోయేవాళ్ళం. ఈరోజు ఆ సమస్యలు పోయినాయి. ఈరోజు సమస్యలన్నీ మీ చేతల్లో ఉండే సమస్యలు మనం మేనేజ్ చేయలేకపోతున్నాం. మ్యాన్ మేడ్ ఆర్ మ్యాన్ ఫెయిల్యూర్. వాట్ ఈస్ ది ఇష్యూ నౌ? ఇష్యూ ఈజ్ యూరియా. ఎప్పుడైనా సరే యూరియా వచ్చినప్పుడు ఆ యూరియా ఇష్యూని ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసి ప్రాపర్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఎప్పుడైతే మనం ఫెయిల్ అయ్యామో అది చేసినప్పుడు కరెక్ట్గా ఏ రైతుకి ఎంత ఇవ్వాలో అంత ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో నేను వచ్చిన ప్రక్షాళన చేశాం. యూరియా సప్లైలో ప్రక్షాళన చేయాలి. నేను ఒక ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చాను మీకు, అదే ప్రిన్సిపల్ అంతా వెళ్ళిపోయి ఉండాల్సింది. ఆవిడ వెళ్ళలేదు, వెళ్ళకపోతే అది ఒక ఇష్యూ అయింది. నెంబర్ 2, నేచురల్గా మనం ప్రొడక్షన్ పెంచుతున్నాం, వాటర్ ఇస్తున్నాం, హార్టికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ పెరిగిపోతుంది. ఒకప్పుడు మదనపల్లి ఏరియాలో నీళ్లు లేకుండా కరువులో వచ్చే పంట టమోటా, జనవరిలో వేసేవాళ్ళు, ఆ మంచుకు వచ్చేది. ఇప్పుడు నీళ్లు ఇస్తున్నాం, నీళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈల్డ్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఈల్డ్ ఎక్కువ అయినప్పుడు మార్కెట్ సర్చ్ చేయాలి మీరు. దట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. వెరైటీ మార్చాలా, అక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నాం. అది కూడా మనం అందరం కూర్చొని వర్కౌట్ చేస్తే ఈజీ అవుతుంది. ఇయర్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్ తీసుకెళ్ళాలి. రైతులకు రెమ్యూనరేట్ రావాలి. ఒక పక్క ఇది వస్తానే, ఇంకొక పక్క మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, రైతులకు బెటర్గా రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇండస్ట్రీ కంపల్సరీగా ఉండాలి. అదే సమయంలో సర్వీస్ సెక్టర్ కూడా మనం డెవలప్ చేయాలి. ఈ 3 సెక్టర్స్ కూడా చాలా క్రూషియల్ అవుతాయి. ఇప్పుడే పీయూష్ గారు చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మీకు అంతా కూడా ఈ సెక్టర్స్ ఏ విధంగా చేయబోతున్నాం అని. మీ అందరికీ కూడా మీ దగ్గర డేటా అంతా ఉంది. ఆ డేటా అంతా ఉంది కాబట్టి మీరు ఈజీగా ఇప్పుడు చూశారు. మీరు 25-26లో డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ హూ ఈజ్ నెంబర్ 1, హూ ఈజ్ లాస్ట్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ డేటా. ఎవరు పాస్ అయ్యారు, ఎవరు ఫెయిల్ అయ్యారని వాళ్ళకే వర్తించదు. ఈ పక్క ఉండే మినిస్టర్స్ కూడా వర్తిస్తుంది. మీరు కూడా చైర్మన్స్, ప్లానింగ్ బోర్డ్ చైర్మన్స్, మీరు కూడా పార్ట్నర్స్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ కావాలి. అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్లో మీరు చూస్తే అగ్రికల్చర్లు ఎక్కడున్నారు, ఇండస్ట్రీలు ఎక్కడున్నారు, అల్టిమేట్గా సర్వీస్ సెక్టర్ ఎక్కడున్నారు, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. మొత్తం పాలసీ మేకర్స్ అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో మినిస్టర్ ఉంటాడు, కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్లో ఎమ్మెల్యే ఉంటాడు, అప్ టు విలేజ్ సెక్రటరీ వరకు పోతున్నాం. దయచేసి మళ్ళీ ఈ డిపార్ట్మెంట్ చాలా క్రూషియల్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా చేయాల్సిన మిమ్మల్ని అందరూ కోరుకుంటూ 137 అనుకున్నాం, 140 అనుకున్నాం. ఐ వాంట్ టు స్టాప్ ఇట్ 1-2 minutes. ఓన్లీ మనోహర్ Sir, just an extension of what you mentioned, sir. ఇందాక రాజశేఖర్ గారు, can you go to slide 33? RS స్కిల్ గురించి మీరు టాప్ 5 స్లైడ్స్లో బాలభద్రాపురం అన్నారు. కానీ ఇందాక ఆనరబుల్ సీఎం గారు అన్నట్టు some places where the excess utilization of fertilizer or urea, అక్కడ యాన్యువల్ హస్బెండరీ ఎక్కువ చూపించారు మీరు బాలభద్రాపురంలో. బట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కేసెస్ వాజ్ రిపోర్టెడ్ బై ఈనాడు. అప్పటి నుంచి చాలా లోతుగా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది ఆ విలేజ్లో. కారణం ఏంటి? ఈ రెండు మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే, ఎందుకంటే మీరు అది రోల్ మోడల్గా తీసుకున్నారు. టాప్ 5లో టాప్ 3 బాలభద్రాపురం చూపించారు. కానీ రీసెంట్గా 200 కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి. మోర్ దెన్ 30 డెత్స్ అయినాయి అక్కడ, జస్ట్ ఇన్ దట్ వన్ విలేజ్. సో అది కారణం ఏంటనేది మీరు ఒకసారి యాన్యువల్, అవును అదే అన్నాను. అంటే మనోహర్ గారు చెప్పేది ఏంటంటే ఆల్ ఒక పక్కన ఫెర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్ యూటిలైజేషన్ వర్సెస్ టు హెల్త్. ఫ్యూచర్ ఇస్ దాట్. మీరు ఫ్యూచర్ హెల్త్ స్పాయిల్ చేసి అగ్రికల్చర్ చేస్తారంటే ఎవరు సపోర్ట్ చేయరు. మన ఓవరాల్ ఎకో సిస్టంలో వీ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ పీపుల్ కంటిన్యూస్లీ. మన రెస్పాన్సిబిలిటీ అది. కాబట్టి అది కూడా ఒకసారి వర్కౌట్ చేయాలి. ఇది రైట్. అగ్రికల్చర్ మీరు కూడా హెల్త్ రీజన్స్ ఎట్లా మనం వెళ్తున్నాం, టాప్ 10 డిసీజెస్ విచ్ కాంట్రిబ్యూట్స్ నియర్లీ 80% ఆఫ్ డిసీజెస్ వస్తుంది. అందులో పేరు ప్రివెంటివ్కి వచ్చినప్పుడు ఎన్ని వస్తాయి, రూట్ కాస్ట్ అని విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఒకటే పాయింట్ సార్, మీరు ఇందాక కాకినాడ కలెక్టర్ గారు అన్నట్టు మీరు వాట్ ఈస్ రెసిడెన్షియల్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ టు ఇండస్ట్రియల్ అన్నారు.
Is that possible where we have these layouts అన్ని కూడా చాలా భారీగా తీసుకున్నారు కదా సార్, 600 ఎకరాలు 300 ఎకరాలు తీసేసుకున్నారు, లేఅవుట్స్ చేశారు, అవి చాలా వరకు ఖాళీగానే ఉన్నాయి సార్. అవన్నీ కూడా తీసుకుంటారు చెప్పారు. Can we convert those into smaller MSMEs or something? అదొక క్లారిటీ ఇచ్చాను నేను. ఎక్కడైతే పీపుల్ ఆర్ నాట్ వెల్లింగ్, యూ కన్వర్ట్ టు MSME, వాళ్ళకి ఆల్టర్నేట్ హౌస్ సైట్స్ విల్ ప్రొవైడ్, దాన్ని అక్వైర్ చేసి ప్రొవైడ్ చేద్దాం. ఓకే సార్. సార్ పార్థ సార్ సార్ హౌసింగ్ కన్స్ట్రక్షన్కి పొజిషన్ సర్టిఫికేట్స్ చాలా అవసరం సార్. అర్బన్ హౌసింగ్ శాంక్షన్ చేస్తున్న గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, పొజిషన్ సర్టిఫికేట్స్ లేకపోవడం మూలంగా వాళ్ళు అవైల్ చేసుకోలేకపోతున్నారు సార్. కొద్దిగా కలెక్టర్స్కి కొంచెం మీరు డైరెక్షన్ ఇస్తే బాగుంటుంది. ఓకే, కలెక్టర్స్ నోట్ చేసుకోండి అవన్నీ, ఎండ్ టు ఎండ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు అవన్నీ వర్కౌట్ చేయండి. మీరు కూడా ఎప్పటికప్పుడు కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ఎక్కడ ఏ కలెక్టర్ చేయలేకపోతే వాళ్ళతో మాట్లాడి సార్ట్అవుట్ చేసుకోండి. ఓకే, విత్ దిస్ థ్యాంక్ యూ. దెన్ లంచ్ బ్రేక్. Sir, now it is 1:40, sir. We'll reassemble at 2:40. 1 hour lunch breaks. 2:30 కదా, అడ్జస్ట్ ఈ 10 minutes ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా, మళ్ళీ సాయంత్రం 7 చేయొచ్చు. Then we'll meet at 2:30, sir. I formally invite all the collectors, honorable ministers and honorable CM and ministers and all the principal secretaries and the collectors to join for the lunch at the ground floor. Yeah, ground floor in the sense in the lawn. Thank you.